Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I am a research scholar at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I welcome you all to today's class. I have been teaching you the paper Administrative System at the State and District levels, and the code of this paper is BPSC 134. So let us begin today's class from where we had left off in the last class. So we have been discussing, as a part of this paper, we have been discussing the second block of this paper, which is related to the administration and democracy at the state and district level in India. And as part of that, we have already discussed 4 units. We have discussed 4 units. We have discussed the constitutional profile of state administration. And in the last class, we had discussed about the state secretariat, the organization and functions of the state secretariat, as well as the patterns of relationship that exists between the secretariat and the directorates. In today's class, we are going to focus on the state services as well as the state public service commissions. Also, we will be focusing on the state planning board as well, the state services and state public service commissions, as well as the state planning board also. These are the topics on which we are going to focus in today's class. So let us begin by discussing the 5th unit of this second block, that is the State Services and State Public Service Commission. That will be the first unit that we'll discuss in today's class, relating to the State Services and the State Public Service Commission. So let us first discuss what do we mean, what do we refer when we say that when we use the term state services, what do we mean? So state services, it refers to the civil service that exists at the state level or at the provincial level. There is an all India services that we have already discussed. And after that, there is a provincial services, which is called the state services. So the civil service, it refers to the civilians that are employed by the government at the state level. And it distinguishes the civilian pursuits that are there in the government from the military pursuits. So that is why it is called the civil service, because the civil service employs civilians and not military personnel. In addition, we can say that the civil service, it is a career service. And in this regard, elective officials and employees of semi-government bodies, they do not form part of the civil service. Because the civil service is a career service, hence elected officials or employees who are part of semi-government bodies, they do not form a part of the civil service. They are distinct from the civil service. Also, an essential ingredient of the civil service concept is the concept of merit. A civil service is based on the merit system. Now, what do we mean by the merit system? So basically, a merit system, it means selection which is based on ability, where the personnel are selected on the basis of their ability, and that ability is adjudged by an open competitive examination for civil services jobs that takes place in our nation as well. The Union Public Service Commission conducts it at the All India level once in a year, which consists of the preliminary and the mains and the interview exams. The State Public Service Commission, it conducts these examinations, open competitive examinations, in order to select civilians on the basis of their merit and their ability. The state public service commissions of the respective states, they conduct it at the state level. So now a very important hallmark of this merit system that we have been talking about is an independent recruiting agency. So
the existence of an independent recruiting agency is very important for this merit system to function efficiently. That is why at the All India level, we have the Union Public Service Commission, and at the state level, we have the State Public Service Commissions. So we have already discussed the Union Public Service Commission in the previous paper that we have done, which was regarding the administrative system at the union level. However, in this paper, we are going to discuss the State Public Service Commission, and which is responsible for the state level recruitment. The functions of the State Public Service Commission, one can say, is quite similar to that of the Union Public Service Commission, but the only difference is that the State Public Service Commission, it functions at the provincial level, at the state level, and the Union Public Service Commission, it functions at the All India level. That is the only difference. Everything else is quite complementary. So the executive branch, it has been divested of the powers of making recruitment to the civil services, and a separate agency has been created for this purpose, for the purpose of recruitment to the civil services. And this agency that has been created, it is an extra departmental body, which means it is a commission. And this commission, it functions outside the normal machinery of the government. And also, we can say that a constitutional status has been conferred on this agency. The State Public Service Commissions as well as the Union Public Service Commission, they have a constitutional status. They are constitutional bodies, and they are extra departmental bodies also. That is, they are commissions, and they function outside the normal machinery of the government. Hence, in our country, the executive branch has been divested of the powers of making recruitment to the civil services, and a separate agency has been created for that purpose. And this agency or this commission that has been created, it is not only a recruitment agency. It is not an appointing authority, but it is only a recruitment agency. So this commission is only a recruitment agency, and it is not an appointing authority. The appointment is done by the executive only. Only the recruitment is done by the commission, which has been created and which has a constitutional status also. Now let us discuss the need for this type of a commission type of organization. What was the need for a commission type of organization? Let us discuss that. So when a commission consisting of experts, it meets to deliberate on issues, professional and technical criteria, they receive a lot of weightage in the decisions that they take. When a commission which consists of experts relating to that field, when they deliberate on specific issues, professional and technical criteria, that is given a lot of emphasis, which benefits that the policy that is then formulated. So when several heads combine for deliberation, the biases that their individual biases that may exist, those biases get cancelled out, and what is ensured is objectivity. Objectivity prevails. That is a very important thing. And since a commission, it functions outside the mold of normal governmental machinery, we can say that greater flexibility and innovativeness also, that also is possible. And that is why through a commission, bureaucratic rigidities and delays which normally characterize government departments, that can be kept at bay, that can be avoided through a commission. And also expert advice on professional and technical criteria, that also can be obtained, and the individual biases of members can be cancelled. And a very important thing is objectivity, that also can be ensured, and bureaucratic rigidities and delays, which are normally the characteristics of government departments, they also can be avoided. Now let us discuss what is the significance of the constitutional status that has been conferred upon the commission. What is the significance of this constitutional status that has been conferred?
So this constitutional status that has been conferred on the state public service commissions, it has been done. It is intended to ensure that this commission, it functions without fear or favor. So that is the purpose why constitutional status has been granted to the commission, so that it can work without any fear or favor. And so this intention, it would only be facilitated when the composition of the commission, the rule, as well as the delegations and privileges of its members, and also the methods of appointment and removal, and also the qualifications for appointment of its members. Only when these are constitutionally provided, only then we can ensure that this commission, it can function without fear or favor. So every aspect of this commission, of this state public service commission, it is constitutionally provided. Just like in the case of UPSC also, it is constitutionally provided. In the case of state public service commissions also, the composition of the commission, its roles and delegations, the privileges that its members enjoy, the methods of appointment and removal of its members, also the grounds for qualification and appointment as well as removal, everything has been enumerated in detail in the Constitution of India. And under such a situation, the executive branch of the government, that can no longer exercise any discretion in these matters, as it can be observed in other appointments. In the appointment to the state public service commissions and the union public service commission, the executive branch, it cannot exercise any sort of its own discretion, and hence the commission, it can function without being influenced in any way by the executive branch. Hence, conferment of constitutional status, it is basically like a safeguard against any possible encroachment on the authority and independence of the commission. Now let us see some of the components of civil service at the state level. So the civil service at the state level is composed of two distinct components. One is the state services and the other is the All India services. So the All India services, let us discuss first the All India services, which are there at the state level also. So they were constituted, these All India services were constituted with a crucial purpose of creating an elite corps of officers. So that was the purpose of constituting All India services, to create an elite corps of officers who would man the top positions in both the state as well as the center. And as we have already discussed, that the officers of the All India services, they are recruited by the union government through the Union Public Service Commission. And upon their recruitment, each officer is allotted to a specific state cadre. And it is from these particular states that the concerned officer then moves to the central government. We have already discussed that. And we have also discussed the tenure system, right? The tenure system, it basically refers to the movement of officers from the state to the center and the arrangement under which such movement takes place. And the officer is moved back and forth between the state of his allotment and the center during the first 20 years of his career, his or her career, and finally lands up at the center. So these officers are belonging to the All India services. They operate under the joint control of the center and the state to which they are allotted. So these All India services, they have to supply the personnel for all the superior administrative posts in the states and also at the district level and above. Hence, we have already discussed the posts of the district collectors. They all belong to the All India services. The divisional commissioners, the members of the Board of Revenue, the secretaries to the government, the chief secretary, they're all filled up by the IAS officers. Now let us discuss the state services. So the personnel belonging to the state services, they are recruited by their respective state governments
through the state public service commissions or other agencies, but mostly they are recruited by the state public service commissions only. And the members of these services, they are primarily meant for services in their respective states only. And it is only on only occasionally that these a few members from these services, they can be borrowed by the center, but it happens very occasionally when they are borrowed by the center or by some other organization. And the states, they have well organized services to cater to the states have well organized services to cater to the needs of different sectors of the governmental activity in both non-technical as well as technical spheres. So now let us discuss what are the services that a typical state may have. So typically a state may have these following services. So the first is the administrative service. Every state has that, followed by the police and the judicial services. Afterwards, in states, we also have the forest service. There is the agriculture service. There are educational and medical services, as well as fisheries services also. And there's an engineering account service as well. Also, there is a service for the prohibition and excise. And finally, there is a cooperative service as well to look after the functioning and operation of the cooperatives, state level cooperatives. Now let us discuss some of the interrelationships as well as interlinkages. So the personals belonging to these state services, they have to operate in subordination to their superiors who are members of the All India services. And the state services, they occupy the lower position in the administrative hierarchy than those which are held by the personnel of the All India services. And these state services that we are discussing in this unit, they constitute the middle level of the state administrative system with the All India services above them. However, there has been an attempt that has been made to evolve from out of those two sources of supply a common stream, and this has been achieved in two ways. The first way in which this common stream has been created is by providing opportunities to the state services personnel to rise to higher posts also, and which are normally reserved for the All India services officers, and inducting a certain percentage of state service personnel also into the All India services. That also takes place. Now let us discuss the classification of the state services. So when we discuss the classification of state civil services, the first thing that we discuss is classification based on pay scales. So there is a classification based on pay scales as well that exists. And at the state level, the Group A and Group B services, they constitute the officers class of the state level services. So the Group A and Group B services, they together constitute the officers class of the state level services. And when we talk about the Group C and Group D, they constitute of the clerical employees as well as the manual workers also. So Group A and Group B consist of the officers class of the state level services, and Group C and Group D consist of the clerical employee and manual workers. Now let us discuss the Group A services. So the Group A services, they include a number of posts on the basis of basic pay scales. And each departmental service, they ordinarily have a Group A cadre only. And the recruitment to this Group A post, it is based on the basis of promotions from Group B services as well. And it is also, this recruitment, it also takes place through direct recruitment as well from the state public service commissions as well. So there are two ways to which recruitment to Group A posts take place, as we can see. One way is through promotion from Group B, and the second way is through direct recruitment by the State Public Service Commission. So this direct recruitment, it takes place on the basis of
an open competitive examination that takes place every year. And this includes a written examination followed by a personality test. Now let us discuss the Group B services. So these Group B services, they are of a specialized nature, and there are some generalist services also in this category, but mostly the services belonging to the Group B, they are of specialized nature, and they are called the subordinate civil services and the subordinate police service as well. And the Group B, its services are lower in status and responsibilities than those of the Group A. Now, moving on, there is another classification. We have already discussed the classification based on pay scales. After this, there is a classification which is based on gazetted and non-gazetted. So there are certain gazetted officers and there are certain non-gazetted as well. So the second system of classification that we are discussing here, which is used for employment to the state services, it places them under this category of gazetted and non-gazetted. So a gazetted government servant is one whose appointment, transfer, promotion, as well as retirement, they are all announced in the official gazette in a notification that is issued by the order of the governor of the state. And a gazetted officer holds an office only, and a gazetted officer not only holds charge of an office, also his or her duties are of a supervisory or directorial nature. So mostly gazetted officers, they hold charge of certain offices and their duties are of a supervisory or directorial nature, and everything related to their appointment, to their transfer, promotion and retirement, everything is announced in the official gazette in a notification that is issued by an order of the governor of that particular state. And these gazetted officers, they hold charges of respective offices, and also their duties are of a supervisory or directorial nature. So the gazetted posts, they include the All India services as well as Group A and Group B state services. However, under Group B services, all officers are not gazetted posts. For example, the police head constable is not a post which is a gazetted post, as well as the post of head clerk or section heads, the post of a junior engineer. These are not gazetted. So only some of the posts under Group B are gazetted, and not all. And all the posts in the Group C as well as Group D are non-gazetted posts. Now let us discuss some of the features of recruitment to state civil services. So there are three separate but interconnected steps that are involved in the recruitment to state civil services. The first step is that of attracting eligible candidates to apply for jobs. So in this step, vacancies are brought to the notice of the interested individuals through advertisements. Now in the second step, candidates are selected for jobs through an open competitive examination, which we have already discussed. And after this step, the selected candidates, they are placed in appropriate jobs, which also involves issuance of appointment letters to those who have been selected by a competent authority. Now let us discuss some of the features of the State Public Service Commission. So the recruitment to these state civil services, they are made usually at the age of 21. And let us take the example of the state of Haryana. So in the case of Haryana and the Haryana civil services, the upper age limit for the unreserved category is 42 years, except for the post of Deputy Superintendent of Police, which is 27 years. Age relaxation, it is made available for members belonging to the scheduled castes and the scheduled tribes, and also to those candidates belonging to the backward community. And also age relaxation is availed to candidates who are unmarried, to the unmarried female candidates, and also to physically challenged, and also
to the persons with disabilities. They are availed age relaxation in the state of Haryana. And in the state of Haryana, the recruitment is made through an open competitive exam that is supervised and administered by the State Public Service Commission. And the higher level posts, they are filled up by promotion. And these vacancies to be filled up, these vacancies are advertised by the State Public Service Commission only every year. And applications are invited from candidates all over the country, not only from that particular state, but candidates from all over the country can apply. Now let us see some of the minimum qualification. The minimum qualification to apply is a bachelor's degree from a recognized university, and there is a competitive examination through which these selections are made. For example, in the state of Haryana, the Haryana Civil Service Examination, it is conducted in 3 stages, and a candidate has to clear each stage to appear in the next stage. And the marks that are secured by each candidate in the written examination and personality test, they are totaled up, and depending upon the number of vacancies, a list of successful candidates is finally prepared, which is in the order of merit. So this is the procedure through which personnel to the state public services are selected. Now let us discuss some of the constitutional provisions regarding the State Public Service Commission. So the Article 315 of the Constitution of India, it provides for the establishment of the Public Service Commissions, and it also stipulates that there shall be a Public Service Commission for the Union as well as a Public Service Commission for each state. And there is also a provision for the creation of Joint Public Service Commission for 2 or more states if both those states acquiesce to the creation of such a commission. If both of them request, then there can be a Joint Public Service Commission as well for 2 states also. However, that is a temporary arrangement. So, Article 316 of the Constitution of India, it is from this article that we get the composition of these commissions, the UPSC as well as the SPSC. So, it also deliberates on the method of appointment of the chairperson as well, and the members of these commissions as well as their terms of office. And Article 316, it stipulates that the normal tenure of a chairperson and a member, it shall be of certain years. That has been given in the Article 316 of the Constitution. It has clearly stipulated what will be the normal tenure of the chairperson of these commissions. And after this, Article 317, that has prescribed the grounds and the procedures for early termination of the tenures of these officials and the members of the Union Public Service Commission as well as the State Public Service Commissions. Article 318, 19 and Article 322, Article 318, Article 319 as well as Article 322. If you see these articles, they provide measures for safeguarding as well as fostering the independence of the Union Public Service Commission as well as the State Public Service Commissions. Now, what will be the scope and duties as well as the functions of the Public Service Commissions? What will be the overall sweep of their role as recruiting agencies? These matters, the duties and functions, the overall sweep of their role as recruiting agencies, these are dealt with under the Article 320, 321 and 323 of the Constitution. So under 323, there is a provision for submission by the Commission of an annual report. So the Commission has to submit annual report in which the cases where government has rejected its advice, these cases are recorded, and the reasons are also mentioned for the non-acceptance of such advice. Now, if we look at the composition and functions of the Commission, we will see that the number of members which a state PSC may have, that is not fixed, and it is determined by the governor of the concerned state according to the Constitution. And at least half of these members of the commissions, they are persons who have a
minimum of 10 years of experience under the central or the state government. And these members are appointed for a term of 6 years until the age of 62 at the state level. And it is the governor who is the appointing authority of the members of the State Public Service Commission. But it is also a very important thing to note that these members can be removed only by the president and not by the governor. So the governor is only the appointing authority, but in order to remove them, only the president can remove. And the conditions of service of the members are determined by the governor. But one thing that we must note very importantly, that the constitution, it has stipulated that these are not to be revised to their disadvantage. So when these members are holding office, the conditions of their employment cannot be revised to their disadvantage. Now let us see some of the functions of the commission. So one very important function of the commission is to tender advice to the state government on matters which are referred to the state government by the governor. And also this commission, the state level public service commissions, they also perform certain additional functions as well, which are provided to them by the state legislature. And these functions may be with respect to the service of a local authority or other corporate bodies as well. The State Public Service Commission also has to perform certain additional functions as well, which are entrusted to it by the state legislature. And as we have already discussed, that the State Public Service Commission has to annually present a report regarding their work, and this report has to be presented to the governor. Now this commission, it plays a very important advisory role also, and it gives advice to the government on certain matter. However, the government is not obliged to act on that advice. It is not an order, it is only an advice. Hence, the commissions, they also play an advisory role as well. There are certain safeguards also in order to ensure the independence of the state level commission. So the some of those these have been put in as a check against the possible abuse of power. Hence, the appointing and removing authority are different. So the appointment power and the removal power, the authority to appoint and remove, that has been entrusted to different functionaries. And while the power to appoint the chairperson and members of this commission, that power has been vested with the governor, but the power of removal is vested only with the president. And the removal, it can only be effected in the manner and grounds which is prescribed in the Constitution of India. And as I have already discussed, that once they have been appointed, their salaries and other service conditions cannot be altered to their disadvantage. So that is a very important thing to safeguard their independence. And also certain disabilities have also been imposed on the chairperson and members of the commission with respect to their future employment also under the government. And once they cease to hold office, they are not eligible to hold office under the government, or so that is a very important disability that has been imposed upon them. And they can be removed only in a manner that has been prescribed in the Constitution of India. And so that is why we see that there are so many measures to safeguard their independence of the members of these state public service commissions, as well as that of the chairman as well of the State Public Service Commission. However, we see that there have been certain criticisms also which have been labeled against them, against the government.
So some of the criticism is that at the state level there are many ad hoc appointments that take place without the prior consultation of the State Public Service Commission, and there are certain posts, there are certain category of posts which are excluded from the purview of the Public Service Commission, and the advertisement that are drafted by the concerned departments for the filling up of vacancies. So these are drafted to suit particular candidates which the department may want to appoint. So that also takes place many of the times, and the members of these commissions, they have also drew flack. It has been alleged that many people with insufficient credentials and political affiliations, they have been appointed to these commissions. So these are some of the criticisms. So also there is a predominance of members from the official category. Hence, it has been alleged that the membership of the commission, it has a very narrow base. So that is also there, and also professionals, they have been inadequately represented in these commissions. So professionals belonging to different professions like that of science and technology, medicine, engineering, teaching, law, they have been inadequately represented on these commissions. Now moving on to our next unit, that is unit 6 of our paper, that is concerned with the State Planning Board. As we all know that India's commitment to planned socio-economic development is a reflection of the government's determination to improve the social and economic conditions of its citizens through a variety of social, economic as well as institutional means. So this has been envisaged in the directive principles of the state policy in our constitution, and the government of India has been, as well as the government of the states, they have been entrusted with the responsibility, with the duty by the constitution of our nation to ensure socio-economic development of its citizens. So that is why, keeping that in mind, the state level planning boards have been created. And at the state level, it was felt that planning departments, they require advice and support of eminent subject experts who have certain specialized competence. And in order to ensure this, the state planning board, state level planning board, they were created. And in order to ensure that the planning departments of the states, because planning is a very important aspect of socio-economic development of any nation, hence it was realized at the state level that the planning departments, they require the advice and support of subject experts who have who have specialized competence in the planning process. And that is why the second Administrative Reforms Commission, in its report, it said that the state planning boards, they should ensure that the district plans are integrated with the state plans. And also the second Administrative Reforms Commission, it also emphasized for making it mandatory for all states to prepare their development plans only after consolidating the plans of local bodies. So in the planning process, we can see that the following agencies, they have a very important role to play. One is the Niti Aayog, the other is the State Planning Board or Commission, and finally the district planning committees. So they formulate a plan keeping in mind the concept of decentralization. So they emphasize a lot on decentralized planning. Now let us discuss the planning system. As we have already discussed, that planning is a very significant aspect of the socio-economic development of any state. And in this regard, there is a need for close teamwork between the state and local government in the development and administration field. And if that takes place, only then we can ensure that there is rapid socio-economic development. Without teamwork, this cannot happen. So, when we talk about effective planned development,
So this task, it has been carried out through systematic formulation as well as implementation and evaluation of plans. That is a responsibility of the central, state as well as local governments. And at the state level, the planning department of every state is headed by the chief minister or by a cabinet minister, senior cabinet minister. So when we see the evolution of this state planning board, in the year 1992, a planning secretary was appointed in most of the states. So this planning secretary is also called principal planning secretary. So this secretary looks after the administration of the planning department, and all urgent important matters related to state planning are disposed at the administrative level by the chief secretary only. So we'll discuss the example of the state of Meghalaya when we will be discussing the state planning boards. We'll discuss with the state of Meghalaya. So in the state of Meghalaya, the planning administration, which is there in the secretariat, it deals with all matters relating to this establishment. And the planning machinery at the headquarter, as well as the district planning offices, which are under the control of the planning administration, which also deals with different matters that are relating to the state planning board, the district planning, as well as the development council, as well as the regional planning as well. And they also work towards resource and employment generation as well. So at the state level, the planning department, they coordinate all development activities of different development departments, comprising of the state plan as well as the centrally sponsored and central sector schemes. So in order to reinforce better performance of the planning machinery at the district level, the district planning organization is owned by the district planning officer. And this district office, it has been created in all districts under the deputy commissioner's office. So this is headed by the district planning officer. And there is a directorate of economics and statistics also in the state of Meghalaya, which falls under the administration of the planning department as well. And it is accountable for all economic and statistical information at the state level. Now let us discuss the example of the Kerala State Planning Board. So the Kerala State Planning Board, it was formed with a view to enable the state government to formulate development plans based on scientific assessment of the available resources. And the Kerala State Planning Board has facilitated effective planning as well as better implementation of developmental schemes. So let us now discuss the composition of these state planning boards. So in these state planning boards, there is a chairman in the state of Kerala, followed by a vice chairman, and after that there are certain members in this state planning board. So the first member is a minister for revenue and housing. Afterwards, there are different ministers for water resources, transport, as well as ports and museums, as well as archaeology and archives. And there are the minister for finance and non-ministerial members are also there, as well as 7 experts. And also there is a member secretary, and there are certain permanent invitees also to the state planning board. Now, who are these permanent invitees? They include the chief secretary of the government of Kerala and also the additional chief secretary of the finance department of the government of Kerala. And in the state of Kerala, we can also find the post of chief economic advisor that has been appointed by the Kerala government to advise this state planning board on different policy matters and subjects. And also a project financing cell has also been constituted in the planning board. So this was done to examine the feasibility of outside funding as well as public-private partnership as well in the different projects of the state government. So the Kerala State Planning Board, let us discuss its administrative structure. It comprises of the technical divisions, the administrative wing, as well as the district planning of
office and library. In the technical divisions, there is the agriculture division, the division for industry and infrastructure, the division for social services, the division for decentralized planning, as well as there is a evaluation division also to evaluate the work of this state planning board. Now, when we talk about the formulation of a plan, the state planning board, it is responsible for formulation of all the plans in the state. And in this regard, when we see the available resources, they are assessed to fix the size of the plan. And the state planning board, it issues circulars and instructions to all the secretaries and heads of department for submission of plan proposals to the board. When we talk about the performance of state planning boards in selected states, we have to take the example of Tamil Nadu also. In Tamil Nadu, the State Planning Commission has conducted special studies for formulation and implementation of planned projects and programs. And they have evaluated major plan schemes through Department of Evaluation and Applied Research. And they have also monitored the development indicators also, which influence the Human Development Index as well as the Gender Development Index. And they've done it at a disaggregated level. So also to monitor the state economy, a state balanced growth fund has also been created in the state of Tamil Nadu. And also to coordinate the function of the district planning cells, and at the very block level, at the very village level, this state balanced growth fund has played a very important role. And through the Tamil Nadu through the Tamil Nadu innovation initiatives, there has been also state innovation funds that have also been created. Now let us see the structure of the development planning in Meghalaya. So in Meghalaya, the development planning, when we talk about development planning and its structure, it mainly includes the planning board at the state level and also the district planning and development council, the DPDC, at the district level. And in 2004, in the state of Meghalaya, there was another level that was added to the planning organization that was called the Regional Planning and Development Council. And these are, however, non-functional. Now, in the state of Meghalaya, when we talk about the Meghalaya State Planning Board, that is the topmost planning advisory body in the state. And it is a consultative body. Its advices are not compulsory, and it only gives advices to the government regarding the formulation of plans. And the meeting of this board are fixed from time to time with the government departments to advise them in plan formulation as well as implementation of these plans. Let us see some of the major functions of these state planning board. So one of the major function of the state planning board is to arrange an inventory of obtainable as well as potential resources for the state capital. Also to advise the state government regarding the formulation of plans. As well as they also arrange a perspective plan for the most favorable and unbalanced utilization. So for favorable and balanced utilization of the state's resources, the state planning board, they also arrange a perspective plan as well for every state. And the state planning board, they also appraise the growth in the implementation of the schemes to identify the different factors which have been tending to retard socioeconomic development of the state. And so they do this to determine the circumstances that have to be formed for flourishing execution of plans. So when we evaluate the functioning of these state planning boards, it has been observed that in the state of Kerala and Tamil Nadu as well as in Meghalaya,
in these states, the state planning boards or the state planning commissions are working very effectively. And in the state of Punjab, the Punjab State Planning Board that has been making suggestions regarding the approach to various plans and has been drafting them as well. And in these states, these state planning boards, they suggest suitable measures for resource mobilization as well, and provide the state government with a long-term vision for development. So they are playing a very important role in these states. However, in certain states like Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, and Odisha, there is a requirement to improve the working of these state planning boards. And for example, in Rajasthan, right from the very beginning, if we see, the bureaucratic support to the working of the state planning board, that has not been full-hearted. Rather, it has been half-hearted and lackadaisical. Now, what is the main reason behind this? The main reason behind this half-heartedness is the complacency of the political leaders as well as the bureaucrats with the existing governmental machinery, so in the form of planning department. Now, what is needed is an effective monitoring through evaluation process, and this can be done through the state planning board only, which can help in resource mobilization as well as effective resource utilization. And the need of the hour is to give genuine accountability and status to the state planning boards. So genuine accountability as well as constitutional status needs to be conferred upon the state planning boards, and the specialization and proficiency that they can bring to their roles, that can help the state governments to increase rationality in their developmental process and also to increase their capacity also. So state planning boards, they have a very important role to play. So in this class, we have discussed the state planning boards and the State Public Service Commission. And we have discussed the evaluation of the State Public Service Commission, the State Planning Board, how the State Planning Board, it performs various functions like arranging the inventory of obtainable as well as potential resources from which state capital can be obtained. We have also discussed as part of the State Planning Board that a very important function that the State Planning Board performs is to arrange a perspective plan for the state. And in this plan, what they do is that they arrange the most favorable as well as the a way in which the most favorable and balanced utilization of the state's resources can be made. For that, they create a perspective plan. These state planning boards, hence they perform a very important role, a very significant task. And they also advise the government regarding the formulation of plans, these state planning boards, as we have discussed. And these state planning boards do another very important thing, that is they appraise the growth in the implementation of these schemes, and they also identify the factors which have been hindering the economic development of the states. And only by identifying these factors which have been hindering the economic development of the states, these state planning boards, what they do is that they determine the circumstances which need to be formed for the flourishing execution of these plans that they help formulate. And also another function that they do is that they take up certain other studies as well, which is assigned to them by the state government. So they perform certain additional functions as well from time to time, and they make appropriate recommendations based on their study to the state governments. And we also discussed that how these state planning boards have been working in different states, how in the state of Kerala and Tamil Nadu and Meghalaya, when we analyze these state planning boards, they are working very effectively. And also in the state of Punjab, also the state planning board, it has been making suggestions from time to time regarding approach to various plans, how to draft these plans,
and also how to balance the resources as well as socioeconomic needs of the state of Punjab, and also how to evaluate the plans as well as the project, also regarding government expenditure, how to use that in the most prudent way. And the state planning board has been suggesting very crucial measures also for effective resource mobilization in the state of Punjab. And in these states, when we see in the state of Kerala, Tamil Nadu, Meghalaya, and Punjab, the planning boards, they have been providing a vision for the long term development of these states. And there are certain states like Karnataka, Odisha, and Bihar, as well as Rajasthan, where a lot of effort is required to improve the functioning of these state planning boards. So now let us just take the example of Rajasthan. Why is it that the in the state of Rajasthan, the state planning boards have not been able to work that efficiently as they have worked in the states of Meghalaya, Kerala, and Tamil Nadu? The reason is that right from the very beginning in Rajasthan, right from the very beginning, the bureaucratic support to the working of the state planning board, that has been half-hearted and lackluster. So the state planning boards, they have not received full-hearted support from the bureaucrats of the state. That is why they have not been able to perform their function as efficiently as they would have if they would have received support from the bureaucrats. And also, the main reason why they have not, the bureaucrats have not supported them, one of the main reason behind this is that there's a complacency of the political leaders as well as the bureaucrats with the existing governmental machinery in the form of the planning department. So they think that since the planning department is here, the state planning boards are not required. So that is why they have not been cooperating fully with the state planning boards. And if we see, we have discussed the functions of the state planning boards, and we have also discussed the performance of these state planning boards in different states. How in the state of Tamil Nadu, through the state planning boards, the state of Tamil Nadu has indeed monitored the factors, the indicators that influence their human development index as well as gender development index. And they have also conducted special studies for formulation as well as implementation of planned projects and programs. And they have also evaluated major planned schemes through the Department of Evaluation and Applied Research. And in this class today, we also discussed how the state planning board, how they play a very significant role in formulation of the state plans, how they advise the state government in the formulation of state plans, that we have also discussed. And how the state planning board in the state of Kerala, that issues circulars to all the different secretaries and heads of department for submission of plan proposals to the board. So they play a very important role, and they also coordinate with the Niti Aayog at the union level as well. So the function of coordinating with the center, and also of learning and incorporating certain elements from the best practices of other states as well, that is also done by the state planning board. And hence it is the responsibility of the administrative departments which are there at the secretariat of a state to obtain the approval of the concerned minister for the plan proposals. We have also discussed the different technical divisions that are there in a typical state planning board. And we have also discussed that how there is a chief economic advisor in every state planning board. So this was all about the state planning board that we have discussed, which is unit 6 of our syllabus. And in this class, we have also discussed the role of the State Public Service Commission. We've also discussed the role of the State Public Service Commission in this class, and how it plays a very crucial role in recruiting the personnel of the state services in the group A, B, C, and D.
that we have also discussed the different classifications of personnel in the state services based on pay scale, as well as based on gazetted and non-gazetted. So in the next class, since we have already done 6 units of this paper, in the next class we'll be discussing the State Finance Commission as well as the State Election Commission. We'll be discussing their different functions, their roles, as well as the importance of these, the State Finance Commission as well as the State Election Commission. Since we are discussing administration at the state and the district level, we'll be discussing them in detail in the next class. And so, thank you so much for joining today's class. Namaste.
ఈరోజు మన యొక్క పాఠం మానవ సంబంధాల దృక్పథం. దీనికి శాస్త్రవేత్త అయిన ఎల్టన్ మేయో. మానవ సంబంధ దృక్పథం ఎల్టన్ మేయో. ఇతను మానవ సంబంధాల దృక్పథానికి మరియు అగ్రగామిగా చెప్పగలరు. దీని ఫాదర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రిలేషన్ అప్రోచ్కు ఫాదర్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ రిలేషన్ అప్రోచ్. ఇతని మానవ సంబంధాల పితామహుడిగా చెప్తారు. ఇతను 1880లో అడిలైడ్, ఆస్ట్రేలియాలో జన్మించారు. ఇతను 1899లో తత్వశాస్త్రం మరియు తర్కశాస్త్రంలో ఎంఏ పట్టాను పుచ్చుకున్నాడు. ఇతనికి ఉద్యోగ అన్వేషణ కోసం వివిధ దేశాలన్నీ ప్రయత్నం చేసి ఆ తర్వాత వైద్య అధ్యయనం చేశారు. అంతేగాక మనోరోగ లక్షణ శాస్త్ర అధ్యయనం చేశాడు. చేశాడు. దీనివల్ల అప్పుడు మనకు ఇతను పారిశ్రామిక రంగంలో పారిశ్రామిక పరిశోధనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడేది. ఇతను 1990 క్వీన్స్లాండ్ విశ్వవిద్యాలయంలో తత్వశాస్త్ర విభాగానికి అధ్యక్షుడు అయ్యాడు. ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి అమెరికా వలస వెళ్ళి అక్కడ పెన్సిల్వేనియా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు. 1926లో ఎల్టన్ మేయో హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పారిశ్రామిక పరిశోధన విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా చేరాడు. ఇది సంక్షిప్తంగా ఎల్టన్ మే యొక్క పరిచయం. మే యొక్క అధ్యయనాలు, అతను దేని మీద అధ్యయనం చేశాడంటే మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి, పరిశ్రమలో పనిచేసే శ్రామికులు వాళ్ళ యొక్క దృక్పథాలు ఎలా ఉంటాయో చూసాం. ఇతని ఇతను మానవ సంబంధ దృక్పథంతో పరిశోధన చేశారు కాబట్టి మానవ సంబంధ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించాడు. మానవ సంబంధాల దృక్పథాన్ని వ్యవస్థలో వ్యక్తి నిర్వర్తన స్థాయి ఎలా ఉంటుందో ఈ మానవ సంబంధాల దృక్పథంలో అతను వివరించాడు. అంటే అతను శ్రామికుడు స్వయం ప్రేరణ మనోప్రవృత్తి అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఎల్టన్ మేయో గుర్తించాడు. వ్యవస్థలోని పని క్రమబద్ధంగా, శాస్త్రీయపరంగా, ప్రణాళికపరంగా జరగాలని మేయో దీనిని మానవ సముదాయంగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చని మేయో గుర్తించాడు. అతని దృష్టిలో కేవలం నిర్మాణం మాత్రం కాదు, కానీ వ్యవస్థలో పనిచేసే వ్యక్తి పనిని ఏ విధంగా స్వీకరిస్తాడు, అతన్ని ఎలా నిర్వర్తిస్తాడనే విధానాన్ని మేయో ఇతని యొక్క పరిశోధనలో తేలింది. అయితే ఎల్టన్ మేయో మానవ స్వభావాన్ని గురించి అంత క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నా కానీ అతనిని విమర్శకులు ఏం చేస్తారంటే ఇతను మనుషులను ఎలా చేస్తున్నాడు, వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకున్నారని విమర్శకులు చెప్పారు. ఈ భావన నిర్మాణ దృక్పథం లేదా సాంప్రదాయ సిద్ధాంతానికి అనుసంధానమైనదిగా చెప్పబడేది. మానవ సంబంధ దృక్పథం నిర్మాణ పరిధిలో మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులైన పెర్రే జానెట్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ యొక్క రచనలు ఎల్టన్ మేయోపై ప్రభావం చూపాయి. అతని పరిశోధనలు అలా చేయడానికి సెగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ మరియు పెర్రే జానెట్ల యొక్క రచనలు ఈయనపై చాలా ప్రభావం చూపాయి. అయితే ఎల్టన్ మేయోపై ఈ యొక్క ప్రభావం మూలంగా వ్యవస్థలోని శ్రామికులు పనివారి ప్రవర్తనను పూర్తిగా భిన్నమైన దృక్కోణాల నుంచి అధ్యయనం చేశాడు. ఎల్టన్ మే ఏం చేశాడు? వ్యవస్థలోని శ్రామికులు పనివారి ప్రవర్తన పూర్తిగా భిన్నమైన కోణాలతో పరిచయం చేశాడు. అయితే ఈ పద్ధతిని చికిత్సా పద్ధతి, క్లినికల్ మెథడ్ అంటారు. దీనిని ఇతను చేసిన పరిశోధన ఏమంటారంటే చికిత్సా పద్ధతి, ఇంగ్లీష్లో క్లినికల్ మెథడ్గా చెప్తారు. ఇక ప్రారంభ ప్రయోగాలు, ఇతని ప్రారంభ ప్రయోగాలు అనేది ఎక్కడ జరిగిందంటే మొట్టమొదటి ప్రారంభ ప్రయోగాలు 1927వ సంవత్సరంలో అమెరికాలో ఫిలడెల్ఫియా వద్ద గల బట్టల మిల్లులో ప్రారంభమైంది. ఈ బట్టల మిల్లులో బట్టల మిల్లు యజమాని అంటే వ్యవస్థ నిర్వహణ, ఉత్పత్తి, ఉన్నత ప్రమాణాలను ఆదర్శంగా ఉండడానికి యాజమాన్యం తమ పనివారి పట్ల ఉదార భావం కలిగి ఉండేది. అయినప్పటికీ మిల్లులో అనేకమైన శాఖలు ఉన్నప్పటికీ ఏదైతే నూలు వడికే చోట
ఉత్పత్తి సరిగ్గా జరిగేది కాదు. ఈ యాజమాన్యం ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క ఎల్డెన్ మేయర్కు మీరు చూడండి ఈ ఉత్పత్తి ఎందుకు జరగట్లేదు, ఏ కారణం యాజమాన్యం చాలా ఉదారభావమే, చక్కటి యాజమాన్యం, వాళ్ళతో పని వాళ్ళతో చక్కగా ఉంది, అయినప్పటికీ ఉత్పత్తి జరగట్లేదు. అందువల్ల అయితే ఈ శాఖ బట్టల మిల్లు మొత్తానికి ఆయు పట్టేది. ఎప్పుడైతే నూలు ఉడుకుతారో నూలు దారం ఉంటేనే కదా బట్టలు తయారవుతాయి. ఇక్కడ ఈ యాజమాన్యం పరిస్థితులు ఎంతో ఆందోళన చెందేవారు. బట్టలు దారం లేకపోతే ఉత్పత్తి లేకపోతే అమ్మకాలు జరగకపోతే లాభాలు రాదు, జీతాలు రావు, యాజమాన్యం యొక్క మనుగడే కష్టంగా ఉండేది. కాబట్టి ఈ శాఖ యాజమాన్య కోరిక మేరకు ఎల్టన్ మేయో ఆ యొక్క కర్మాగారానికి వెళ్ళి పరిశోధన మొదలుపెట్టాడు. అతని పరిశోధనలో సంబంధించి 4 విషయాలు గుర్తించాడు. ఒకటి విధి నిర్వహణలో పని వారికి శారీరక సంబంధ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సి వచ్చేది. విధి నిర్వహణలో వాళ్ళు పని చేస్తుంటే వాళ్ళు శారీరకంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చేది. రెండవది ఆ శాఖలో పని చేసేసరి అనారోగ్యంకి గురి అయ్యేవారు. అక్కడ ఆ నూలు వెళుతుంటే అక్కడ వచ్చే స్మెల్ ఏదైతే వాసన ఉందో అది అనారోగ్యానికి గురి అయ్యేవాళ్ళు. మూడవది పని భారం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అలసట గురి అయ్యేవారు. అంటే శారీరకంగా పని ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు అలసటంగా గురి అయ్యేవారు. నాలుగవది పని పట్ల అయిష్టత, శత్రుభావాన్ని పెంపొందించారు. అక్కడ నాలుగోది ఏం చేద్దంటే పనివారు పని పట్ల అయ్యో ఈ పని నేను ఎందుకు చేయాలా, మేము చేయలేము, వాళ్ళు ఆ పని అంటేనే శత్రువుగా భావించడం. అప్పుడు ఇక్కడ మేయో ఈ 4 విషయాలు గమనించిన తర్వాత వాళ్ళకు ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ బోనస్ పద్ధతిని ఇచ్చాడు. వాళ్ళకి బోనస్ పద్ధతి ఇచ్చాడు. వాళ్ళకి ఏం ఇచ్చాడు? బోనస్ పద్ధతి. మరియు పనివారికి వాళ్ళకు ఏమి ఇచ్చాడంటే 10 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు 2 పర్యాలు, ఉదయం 2 పర్యాలు 10 నిమిషాలు, మధ్యాహ్నం తర్వాత 2 పర్యాలు 10 నిమిషాలు ఇవ్వాలి. అది ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు తీసుకోవాలని పనివారి నిర్ణయానికి వదిలిపెట్టడం జరిగింది. ఇలా చేయడం వల్ల బోనస్ పద్ధతి ఏర్పాటు చేశారు. పని చేసే దగ్గర 2 పర్యాయాలు 10 నిమిషాలు ఉదయం, మధ్యాహ్నం 2 పర్యాయాలు 10 నిమిషాలు ఇవ్వండి. దీనివల్ల పనివారిలో సంతృప్తి పెరిగి నూలు వడికే శాఖలో ఉత్పత్తి స్థాయి పెరిగింది. ఇలా చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి పెరిగింది, దాంతో ఉన్నత ప్రమాణాన్ని సాధించారు. దానివల్ల వాస్తవ సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కారాలను అందించడం ద్వారా ఎల్టన్ మేయో మొదటి ప్రయోగం బాగా విజయవంతమైంది. ఈ పరిశోధన వల్ల మానవ ప్రవర్తనకు సంబంధించిన వినూత్న సిద్ధాంత రూపకల్పన జరిగింది. ఈ యొక్క వినూత్న రూపకల్పన మానవ ప్రవర్తన సంబంధం అనేక అనుభవవేక అధ్యయన ప్రోత్సాహం లభించింది. అందులో నెక్స్ట్ వచ్చేది హోథార్న్ అధ్యయనాలు. హాథార్న్ అధ్యయనం లేదా ప్రయోగాలు అంటారు. మొట్టమొదటి ఏంటిది? ప్రారంభ ప్రయోగాలు. ఇది ఎక్కడ జరిగింది? బట్టల మిల్లులో నూలు వడికే దగ్గర జరిగింది. ఇక హోథార్న్ ప్రయోగాలు ఇది ఎప్పుడు జరిగింది? 1923 సంవత్సరంలో ప్రారంభ ప్రయోగాలు. ఇక హోథార్న్ అసలైన ప్రయోగాలు 1924 నుంచి 1932 వరకు ఈ యొక్క హోథార్న్ ప్రయోగాలు జరిగాయి. ఇవి ఎక్కడ జరిగాయి అంటే వెస్ట్రన్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీకి చెందిన హోథార్న్ కర్మాగారంలో 1924 నుంచి 1932 జరిగాయి. ఈ కంపెనీ వివిధ శాఖల్లో సుమారుగా 25,000 మంది శ్రామికులు పనిచేసేవారు. కార్మికులు పనిచేసే ప్రదేశంలో వెలుతురు, హెచ్చుతగ్గులు, వారి ఉత్పత్తి స్థాయి ఎలా ఉంటుందనే విషయాన్ని చేయడానికి మొదటి ఈ యొక్క హోథార్న్ ప్రయోగం నిర్వహించారు. అంటే మనోవైజ్ఞానిక సామాజిక సమస్యల పరిశీలన కూడా ఈ అధ్యయనంలో అంతర్భాగం వచ్చింది. ఈ యొక్క ప్రయోగంలో ఫ్రీజోల్స్ రోథైన్ బర్జ్తో పాటు ఎల్టన్ మేయో 1927లో ప్రఖ్యాత వెస్టర్న్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీలో తన యొక్క పరిశోధన కార్యక్రమాలు పూనుకున్నాడు. ఎవరు? ఫ్రీజోల్స్ రోథైన్ బర్జ్తో కలిసి ఇతను వెస్టర్న్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీలో పరిశోధన ప్రారంభించాడు. వీటితో పాటు ఈ అధ్యయనంలో పాటు అక్కడ పనిచేసేవారు విలియం జే డిక్సన్, నార్త్ వైట్ హెడ్,
వెస్టర్న్ ఎలక్ట్రిక్ కంపెనీకి చెందిన కొందరు ఉద్యోగులు కూడా అతనితో పాటు పాల్గొన్నారు. హోతర్న్ ప్రయోగాలు ఇది పాలనా సిద్ధాంత చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా చెప్పవచ్చును. అంటే ఈ ప్రయోగాలను ఏమంటారు, నిర్వహణ శాస్త్రం, మేనేజ్మెంట్ సైన్స్గా ఇది చెప్పబడుతుంది. మానవ సంబంధాల అంశం అభివృద్ధి చెందడానికి దోహదపడ్డాయి ఈ యొక్క హోతర్న్ ప్రయోగాలు. మొట్టమొదటిది వచ్చేసి ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు. ఇది 1924 నుంచి 27 వరకు జరిగింది. దీన్ని ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు. ఇది అధ్యయనంతో టెలిఫోన్ తయారు దాంట్లో ఒక విభాగానికి చెందిన అంటే రిలే అసెంబ్లీలో పనిచేసే ఆరుగురు 2 జట్లను ఎంపిక చేసుకొని మొదటి ప్రయోగం. ఈ 2 జట్లను ప్రయోగంపై కేటాయించి 6 మహిళలు ఇలా 2 జట్లను ఏర్పాటు చేసి ఒక మహిళల గ్రూప్ని ఒక 6 గ్రూపులు ఒక రూమ్లో 6 గ్రూపులు ఒక రూమ్లో పెట్టి వాళ్ళకి కొందరికి చేశారు. ఈ జట్టు వెలుతురు ఇచ్చి ఒక రూమ్లో వెలుతురు ఇచ్చి వాళ్ళని పనిచేశారు. ఇంకో రూమ్లో వాళ్ళకి వెలుతురు సగం లేకుండా ఇచ్చి వాళ్ళు పని చేశారు. ఇక్కడ ఈ 2 జట్లు ఉత్పత్తి ఏమైందంటే క్రమక్రమంగా వెలుతురు కాంతిని పెంచి పని పరిస్థితులు మార్చడం జరిగింది. ఒక రూమ్లో ఉండి వెలుతురు పెంచుతూ వాళ్ళ పని పరిస్థితి మారింది. 2వ జట్టు క్రమంగా వెలుతురు తగ్గించారు. ఈ యొక్క ప్రయోగము 18 మాసాలు కొనసాగింది. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్. 6 2 జట్లు ఇవి ఒక రూమ్లో 6 ఒక రూమ్లో 6 మహిళలను ఏర్పాటు చేసి ఈ యొక్క ప్రయోగము 18 మాసాలుగా కొనసాగింది. అయితే ఇక్కడ ఈ వెలుతురులో నిమిత్తం లేకుండా, వెలుతురులో వచ్చి పని జరుగుతుంది, వెలుతురుతో నిమిత్తం లేకుండా వాళ్ళకు మున్ముందుగా పని చేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క తదనంతరం వ్యక్తిగత వేరణతో పాటు 12 గంటల విశ్రాంతిని కల్పించారు. వీళ్ళకి ఏం చేశారంటే ఇద్దరికి సమానంగా వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి 12 గంటల్లో మార్పిస్తూ విశ్రాంతి కల్పిస్తూ వాళ్ళకు వేతనం ప్రేరణ కలిగి మీకు పనిచేస్తే ఎక్కువ వేతనం ఇస్తాము అనే విధానం ఆ యొక్క శ్రామికుల్లో కలగడం మూలంగా వెలుతురు సరిగా ఉన్నా వెలుతురు సరిదిగా లేకుండా వాళ్ళు ఉత్పత్తిని విశ్రాంతిని మార్పించిన ఉత్పత్తి స్థాయిలో పెరుగుదల కొనసాగింది. అక్కడ వెలుతురు సరిలేకపోయినా ఉత్పత్తి సమానం. దాదాపుగా ఈ 2 జట్లు ఉత్పత్తి పెరుగుదల ఒకే స్థాయిలో ఉండడం గమనించింది. అంటే వెలుతురు సరిగా వచ్చినా వెలుతురు సరిగా లేకపోయినా 2 జట్లు సమానం. అక్కడ ఏం గమనించిందంటే వాళ్ళకి వ్యక్తిగత ప్రేరణతో పాటు వ్యక్తిగత వేతన ప్రేరణ ఇచ్చారు. అక్కడ మీరు చేయగలరు, వాళ్ళకి ప్రేరణ కలిపి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాము అనే విధానం చెప్పడం. తిరిగి పని పరిస్థితుల వాతావరణంలో మారినప్పుడు మొదటి ఉత్పత్తి స్థాయి తగ్గింది. తర్వాత కొన్నిసార్లు ఈ వేతనం మార్చినప్పుడు పరిస్థితులు మాగింది. తర్వాత వెంటనే అది పుంజుకొని తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ ఫలితాలు పరిస్థితులకు ఆశ్చర్యచేసింది. అంటే వాళ్ళు ఏమి లేకుండా కూడా మళ్ళీ పని చేపిస్తే ఆ ఉత్పత్తి మొదట్లో తగ్గినా ఆ తర్వాత తారాస్థాయికి చేరింది. అయితే ఇక్కడ వెలుతురులతో రైతులతో పని విసులతో నిమిత్తం లేకుండా ఉత్పత్తి స్థాయిలో పెరుగుదల కొనసాగింది. ఈ ఉత్పత్తి పెరుగుదల కేవలం వ్యక్తిగత వేతన ప్రేరిక ప్రణాళిక వల్ల సంబంధించిందని భావించలేదు. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే వ్యక్తిగత వేతన ప్రణాళిక వల్ల ఈ యొక్క ఉత్పత్తి జరిగిందని మొదటి మనకు ప్రయోగాలు తేలింది. ఇక్కడ 6 జట్లు 18 మాసాలు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే మళ్ళీ అదే కంపెనీలో అదే విధానంలో రెండోసారి ఇది 5 అమ్మాయిలు 2 జట్లుగా తీసుకొని వాళ్ళకి ఈ యొక్క ప్రయోగం 14 మాసాలుగా కొనసాగింది. ఎన్ని 14 months. ఫస్ట్ 18 months 6 ఉమెన్స్ 6 మహిళలు. సెకండ్ వచ్చేసి రెండోసారి వచ్చి 5 అమ్మాయిలు వీళ్ళు చేసుకున్నారు. వేతన ప్రేరక ప్రణాళిక కానీ భౌతిక పరిస్థితులు కానీ వీళ్ళకి ఏమి ఇవ్వలేదు. అక్కడ వేతన ప్రేరిక భౌతిక పరిస్థితుల్లో మార్పు వెలుతురు ఏమి లేకుండా సాధారణ పరిస్థితులే ఏర్పాటు చేశారు. అయితే వీటికి ఉత్పత్తి పెరుగుదల కారణం ఏమైనా ఉండొచ్చని ఎల్టన్ మేయో వీళ్ళకి ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇవ్వలేదు. వేతన ప్రేరక కానీ లేకుంటే వెలుతురు కానీ ఇవన్నీ లేకుండా. అయితే ఇక్కడ ఉత్పత్తిలో వీళ్ళకు పూర్తి స్వేచ్ఛ, పనిచేసే దగ్గర అమ్మాయిలకి
పూర్తి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రం ఉండలా తాము నిర్వర్తించే పని పట్ల సంతృప్తి పొందిన ఫలితాన్ని ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల సాధించబడింది. అంటే ఇక్కడ అమ్మాయిలకి ఏం ఇచ్చారు, వాళ్ళకి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు, ఎప్పటికైనా చేయి, ఎలా చేయి, కానీ పని పూర్తి చేయాలి. అయితే వారి పట్ల పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చడం మూలంగా వాళ్ళ పని పూర్తిని సంతృప్తిగా చేయగలిగారు. అయితే మనం ఇక్కడ గమనించి ఈ కింది కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ఒక 3 కారణాల వల్ల మానవ వైఖరిలో మానసిక విశ్వాసాల మార్పు సంబంధించిందని ఎల్టన్ మేయో బృందం గమనించింది. ఇందులో 3 విషయాలు వాళ్ళు గమనించారు. ఇక్కడ ఈ 2 జట్లు అమ్మాయిలకి అవుతుంది. పర్యవేక్షణ పద్ధతుల మార్పు. ఈ 2 జట్ల 5 అమ్మాయిలకు ఉంది. పూర్వం బాలికలపై కఠినమైన పర్యవేక్షణ ఉండదు. అమ్మాయిలు పనిచేస్తురా లేదా అని వాళ్ళకు పూర్వం కఠినమైన మార్పులు ఉండేవి. ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకు కూర్చున్నారు, మీరు ఎందుకు పని చేయట్లేదు అనే విధానం వాళ్ళలో ఉండేది. ఈ అధ్యయన కాలంలో పరస్పరం మాట్లాడుకొని స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి స్వాతంత్రం ఉండేది. ఇక్కడ 3 విషయాలు మనము గుర్తుంచుకోవాలి. ఒకటి, పరస్పరం మాట్లాడుకోవడానికి. రెండవది, తిరగడానికి, స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి, అక్కడి నుంచి ఇటువైపు అక్కడ పనిచేస్తుంది. మూడవది, విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి స్వాతంత్రం ఉండేది. అలసిపోయినప్పుడు శ్రద్ధ. ఒకటి, మాట్లాడుకోవడానికి స్వేచ్ఛ, అక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరగడానికి ఇక్కడి నుంచి ఉన్న ప్రాంతాల్లో, అలాగే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ గమనించాలి. అంటే వీళ్ళకి వేతన లేకపోతే ప్రణాళిక మోటివేషన్ ఏం చేయలే. ఇక్కడ 3 విషయాల్లో మొదటి రకంగా కనపడింది. అయితే ఈ తీసుకోవడం వల్ల పర్యవేక్షకుల వారితో స్నేహపూర్వకంగా, సూపర్వైజర్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళతో స్నేహపూర్వకంగాను సకారాత్మక భావంతో ప్రవర్తించేవారు. దాంతో వారి సుస్థితి పెరిగింది. సుస్థితి అంటే వాళ్ళు చేయగలము, మాకు ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళు మానసికంగా ఒక ఫ్రెండ్గా, ఒక స్నేహితుడిగా ఉండడం మూలంగా, ఒక సహకార భావంతో పని జరగకపోతే ఎందుకు చేయగలేదు, మీరు చెయ్యండి, మీరు చేస్తారు, ఇలా అని చెప్పడానికి ఎంతో ఆస్కారం జరిగింది. రెండవ విషయం వచ్చి ప్రత్యేక గుర్తింపు. పనివారికి, శ్రమికులకు రెండవ విషయం వచ్చేసరికి ప్రత్యేక గుర్తింపు. పరిశోధన కాలంలో ముందెన్నడూ లేని రీతిలో బాలికలకు యాజమాన్యంపై స్థాయి నుంచి గుర్తింపు లభించింది. ఇలా చేయడం వల్ల ఇందులో 2 సార్లు గుర్తింపు ఏం జరిగిందంటే, యాజమాన్యం వాళ్ళ మన మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటుందని ఆ యొక్క బాలికలు గమనించారు. అది వారికి ప్రత్యేక ఆత్మగౌరవానికి కారణమైంది. అరే, మమ్మల్ని గౌరవిస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఇది చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ప్రత్యేక గౌరవం. ఎందుకంటే ఒక పని చేస్తున్న వాడికి నువ్వు బాగున్నావు, నువ్వు మంచి చేస్తున్నావు, నీ వల్ల పని ఉత్పత్తి జరిగిందని వాళ్ళు మెచ్చుకోవడమో, వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉండడం మూలంగా, స్నేహపూర్వకంగా ఉండడం మూలంగా వాళ్ళు ఆత్మసంతృప్తి పెరిగింది. 3వది వచ్చేసి లాంఛనప్రాయం కాని సహకార సమూహాల ఆవిర్భావం. లాంఛనప్రాయం కాని సహకార సమూహాల ఆవిర్భావం అంటే లాంఛనప్రాయం అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం, నియమ నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవాలి. ఎవరు కదలడానికి లేదు, ఎవరు ఏది చెప్తే వినడానికి లేదండి. ఇక్కడ లాంఛనప్రాయం సమూహాలు అంటే పరిశోధన కాలంలో బాలికలు లాంఛనప్రాయం సహకార సమూహంగా ఏర్పడ్డాయి. వారికి కేవలం పరిశోధకులతో సహాయం కాకుండా తమకు తాముగా సహకరించుకున్నారు. పరిశోధకులు సహకరించడం కాదు, అక్కడ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైతే బాలికలు ఉన్నారో ఒకరు చేయకపోతే వారికి ఒకరు సహాయంగా చేసుకుని వారి సహకారంతో పరిశోధనలో సహకరించడం కాకుండా తమకు తాము సహకరించుకొని పనిచేసేటప్పుడు తమ సొంత లేదా వ్యక్తిగత విషయాలపై సైతం ఒకరితో ఒకరు చర్చుకునేవారు. అక్కడ 2 వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నారంటే 2 బాలికలు, ఒక బాలికతో ఇంకో బాలికతో తన మానసిక మరియు శారీరకమైన ఈతి బాధలు, సాధక బాధకాలు చర్చుకుంటున్నారు. దాన్ని సాంఘిక సంరక్షణగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ దాంతో వాళ్ళకి ఆ యొక్క ఒకరి వ్యక్తి ఒకరితోని మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి వారు ఉల్లాసంగా పనికి ఉన్నారు. వారి సొంత అభిప్రాయాలు, వాళ్ళ యొక్క సొంత విధానాలు, సొంత బాధకాలు ఒకరితో ఒకరు చర్చించుకోవడం వల్ల వాళ్ళ మనసు కుదుటపడడం మూలంగా అక్కడ ఉత్పత్తి పనిచేయడంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు జరగలేదు. దీనివల్ల ఎల్టన్ మేయో ఈ యొక్క అంశాల మూలంగా యాజమాన్యం యంత్రాల కంటే కార్మికులపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ కనపరచాలని రాబర్ట్ ఓవెన్ అనే వ్యక్తి అభిప్రాయపడ్డాడు. ఏమంటే ఈ యొక్క ప్రయోగం వల్ల ఏమంటే ఎల్టన్ మేయో బృందంపై ఎప్పుడైతే 3 అంశాలు అయితే చెప్పామో
వాటి ఆధారంగా యాజమాన్యం యంత్రాల కంటే కార్మికులపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ కనపరచాలని రాబర్ట్ ఓవెన్ యొక్క అభిప్రాయంగా మంచిది. అంటే పని సంతృప్తి, పని చేస్తున్నప్పుడు పని సంతృప్తి ఉండాలి. వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటారు అనేది పని యొక్క సమూహం యొక్క లాంఛనప్రాయం కానీ సామాజిక క్రమంపై, అంటే సమాజంలో ఒక గుంపు ఒక పని చేసే యొక్క వ్యక్తులుగా మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఇది మనం దీన్ని ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలను మనం సంక్షిప్తంగా మీకు నేను వివరించాను. ఏమేమి చెప్పాను మీకు? ప్రారంభ ప్రయోగాలు బట్టల మిల్లులకు చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాల గురించి మీకు నేను వివరించాను. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే అమ్మా, ఎల్టన్ మేయో యొక్క అయితే ఇతను చేసిన ప్రయోగాలు ఏవైతున్నాయో, ప్రారంభ ప్రయోగాలు ఏవైతున్నాయో ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు, ప్రారంభ ప్రయోగాలు ఏవైతే చెప్తున్నామో వాటి విషయాల్లో మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి, కార్మికులు మరి ఎలా ఉంటారో వాటి గురించి ఎలా ఉంటుందో వాటి వివరణ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి తమ్ముడు నేను చేస్తాను 12 minutes తర్వాత, హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వస్తాను. 20 వరకు వస్తాను, 12:30 వస్తాను. అవును, 12:30 వస్తాను. అయితే ఇక్కడ ప్రారంభ ప్రయోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చెప్పాను. రెండవది వచ్చేసి ఇక్కడ మానవ వైఖరులు వారి మానసిక విశ్వాసాలు. మానవ వైఖరులు వారి మానసిక విశ్వాసాలు 1928, 1931 జరిగింది. అంటే మొదటి ప్రయోగాలు 1923, తర్వాత రెండవ ప్రయోగం వచ్చేసి ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు వచ్చేసి 1924 నుంచి 27 వరకు. మూడవది వచ్చేసి ఇక్కడ మానవ వైఖరులు మానసిక విశ్వాసాలు 1928 నుంచి 1931 వరకు జరిగింది. హౌథర్న్ కర్మాగారంలోని 1928లో ఇది హౌథర్న్లో రెండవది. ప్రారంభ ప్రయోగం కాకుండా హౌథర్న్ ప్రయోగంలో రెండవది మానవ వైఖరులు మరియు వారి యొక్క మానసిక విశ్వాసాలు అనే దాని మీద ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎల్టన్ మే యొక్క బృందం వీరి యొక్క ప్రయోగం జరిగింది. ఈ ప్రయోగంలో వ్యవస్థలో పని పరిస్థితులు మొట్టమొదటి వీళ్ళు ఏం గమనిస్తుంటే, ఈ వ్యవస్థలో పని పరిస్థితులు, పనివారి పట్ల అధికారుల ప్రవర్తన మరియు యాజమాన్యం పట్ల కార్యక్రమాలు, విధానాలు. ఇక్కడ ఏంటంటే పని పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, పని పరిస్థితులు, పనివారి పట్ల అధికారుల ప్రవర్తన ఎలా ఉంది, అయితే యాజమాన్యం యొక్క కార్యక్రమాలు వారి యొక్క విధానాల పట్ల పనివారి గల ఇష్టాయిష్టాల గురించి ఈ యొక్క పరిశోధన చేయడానికి కారణం. అయితే ఈ ఇష్టాయిష్టాలు గురించి కార్మికులు వారి యొక్క ఇష్టాయిష్టాలు ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా తెలపవలసిందిగా పనివారిని కోరారు. ఇక్కడ చేస్తున్న ఇక్కడ శ్రమికులు ఎవరు ఉన్నారో, కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళని మీ యొక్క అభిప్రాయాలు అరమరికలు లేకుండా, మీరు ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మీ యొక్క అభిప్రాయాలను తెలియజేయాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది. మొదట్లో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కార్మికులు ఇందులో సుమారుగా 21,126 మందిని ఈ యొక్క ప్రయోగంలో వాళ్ళు ఎంచుకున్నారు. ఎంతమందిని? 21,126 మందిని ఎంచుకున్నారు. ఇందులో మొదట్లో ఏం చేశారు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మీరు చెప్పండి, ఇంటర్వ్యూ చేశారు. చెప్పండి నీ పేరేంటి, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఒక్కొక్క వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు మూలంగా ఆ ఇంటర్వ్యూ అనేది కఠినంగా ఉండేసరికి
వాళ్ళు అనుకున్న సమాచారం వాళ్ళకి రాలేకపోయింది. అయితే ఇది ఈ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతిని మార్చి ఈ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి కేవలం పనివారు చెప్పేదే వినేటట్లుగా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛనిచ్చారు. అని కేవలం పనివారు చెప్పేదంతా వినేటట్లు చేయడం జరిగింది. ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి వల్ల అనుకున్న సమాచారాన్ని వాళ్ళు సాధించలేకపోయారు. కాబట్టి ఆ తర్వాత పనివారికి మీరే మీ ఇష్టపూర్వకంగా వివేచనను అది చెప్పండి అని చెప్పారు. అయితే దీంతో పనివారు సమాధానం చెప్పడంలో పూర్వం కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు. పనివారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా చూస్తే అక్కడ పూర్వం కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు. కొంతకాలం తర్వాత పనివారి వెనుకలో మార్పు రావడం కలిగింది. అంటే ఇలా ఇంటర్వ్యూలు వాళ్ళు ఎలాంటి అరిమరికలు లేకుండా వాళ్ళకి స్వంతంగా మీరు వాళ్ళకి మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం మూలంగా వీళ్ళలో గమనించిన వ్యవస్థలో ఇలాంటి సంస్కరణలు చేపట్టినప్పటికీ ఫిర్యాదుల మూలంగా పని పరిస్థితులు మారినవని పనివారు భావించారు. అంటే అక్కడ ఇలా చేయడం మూలంగా పనివారు పని పరిస్థితులు మారినవని గమనించడం జరిగింది. వేతన ప్రమాణంలో మార్పు జరిపినప్పటికీ వేతనాలు ఇవ్వడం, ఎక్కువ పనిచేస్తే ఇవ్వడం, వేతనం మార్చినవి మనుషులలో విషయాలు బయటపెట్టడానికి అవకాశం కల్పించిన వారు మానసికంగా తేలికపడి సంతృప్తిగా ఉన్నారు. అలా మాట్లాడడం మూలంగా పనివారు గురించి కానీ ఇక్కడ ఏంటిది వ్యవస్థలో పని పరిస్థితులు పని చేసే అధికారుల పట్ల వైఖరి ఎట్లా ఉందో వాళ్ళకి స్వాతంత్రం కల్పించడం మూలంగా వాళ్ళు కొంచెం సంతోషంగా ఉండడానికి గమనించడం జరిగింది. అయితే వారు మానసికంగా తేలికపడి సంతృప్తిగా జరిగింది. అయితే ఇవి ఈ యొక్క సుమారుగా 21,001 మంది ఫిర్యాదులు అందినాయి. ఇంతమంది ఫిర్యాదు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఈ యొక్క వాళ్ళు విశ్లేషించిన వాస్తవాలకు ఫిర్యాదులకు అక్కడున్న వాస్తవాలకి ఫిర్యాదులకు ఎలాంటి పొంతన కనిపించలేదు. ఇది పనివారి పట్ల వ్యక్తిగత సమస్యలు వారున్న సామాజిక పరిసరాల పర్యవసానంగా ఏర్పడిన మానసిక విశ్వాసాలుగా భావించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనుషుల్లో ఏం చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఏం గమనించారే పనివారి వ్యక్తిగత సమస్యలు వారున్న సామాజిక పరిసరాల పర్యవసానంగా ఏర్పడ్డ మానసిక విశ్వాసంగా భావించడం జరిగింది. అయితే ఈ ధీనంగా కొన్ని 3 విషయాలు వాళ్ళు గమనించారు. ఒకటి, యాజమాన్యం తమ పట్ల శ్రద్ధ చూపుతుందని. ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం గమనించారంటే కార్మికులు మనం పనిచేస్తున్నాం, యజమానులు మనల్ని గుర్తించడం జరిగింది, తమకు వ్యవస్థ గతిశీలంలో పాల్గొనడానికి స్థానం కల్పించడం జరిగిందని పనివారు వ్యవస్థ యొక్క అభివృద్ధిలో మాకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించారని వాళ్ళు బాగా పొంగిపోయారు, అంటే సంతోషపడ్డారు. నిజానికి వ్యవస్థలో పరిసరాల్లో ఎలాంటి మార్పు లేనప్పటికీ ఏదో ఉత్తమమైన మార్పు జరిగిందని వారు భావించారు. ఎవరు? పనివాళ్ళు. అలా యాజమాన్యం శ్రద్ధ చెప్తుంది. ఎలా ఉన్నారు, ఒక వ్యక్తిని వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నావు, ఏం చేస్తున్నావు, నీ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది, అలా అనడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క మానసికంగా దృఢంగా పెరిగారు. వాళ్ళలో ఉన్న భయభ్రాంతులు తొలగిపోయి పరిశ్రమ వాళ్ళు యాజమాన్యం మమ్మల్ని గుర్తిస్తుందనే భావన వాళ్ళలో వచ్చింది. రెండవది, తమ పర్యవేక్షణ పద్ధతులను పరిశోధించడంలో తమ పద్ధతులపై వ్యాఖ్యానించడానికి పనివారికి అవకాశం కలిగింది. వాళ్ళు ఏదైతే పరిశోధన చేస్తున్నారో ఆ పరిశోధనపై ఆ యొక్క పనివారిని వ్యాఖ్యానించడానికి మాట్లాడమంటున్నారు. మేము చెప్తున్న దాంట్లో, మేము చేస్తున్న విధానంలో మీకేమైనా ఉంటే, మీరు ఎలా ఉంటే పర్యవేక్షణ వైఖరిలో గమనించారు. పర్యవేక్షణ వాళ్ళ యొక్క మార్పు. పర్యవేక్షకులు ఏమన్నా అంటే ఆ పర్యవేక్షకులు కార్మికుల మధ్య సంబంధం ఎలా ఉందంటే ఆ సంబంధం స్నేహపూర్వకంగా మంచి వాతావరణం సమకూర్చడం వల్ల పనివారికి ఆ యొక్క అవకాశం కలిగి ఏంటిది పర్యవేక్షణ వైఖరిలో మార్పులు పర్యవేక్షించినప్పుడు కోపతాపాలతో కఠినంగా లేకుండా స్నేహపూర్వకంగా ఒక వారిని గుర్తించినట్టుగా వాళ్ళతో మలగడం మూలంగా ఈ యొక్క విధానం బాగా అభివృద్ధి చెందింది. మూడవది, తోటిని మానవులను అర్థం చేసుకోవడానికి వారితో సంస్కారం ఏర్పరచుకోవడానికి తోడ్పడి నైపుణ్యాలు సాధించినట్లు పరిశోధన. ఇక్కడ మూడో పాయింట్ ఏంటిదంటే తోటి మానవులను అర్థం చేసుకోవడానికి వారితో సంపర్కం ఏర్పరచడానికి తోడ్పడే కొత్త నైపుణ్యాలు సాధించింది. స్కిల్స్, కొత్త నైపుణ్యాలు, ఎవరితో ఎలా పని చేయించాలి, ఏ వ్యక్తిని ఎక్కడ పని పెట్టాలి, ఏ వ్యక్తితో ఏ పని చేయించాలో అనే విధానాన్ని వీళ్ళు గుర్తుపెడతారు.
పలానా వ్యక్తిని పలానా చేస్తే ఆ పనిని గుర్తించారు. వాళ్ళ స్కిల్, వాళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీయడం జరిగింది. అయితే సామాజిక నిర్మాణం లేదా సాంఘిక వ్యవస్థ కేవలం మానసిక విశ్వాసాలతో కూడుకున్న మానవ సంబంధాల అల్లిక కాకూడదు. ఇది అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళ వ్యక్తుల్లో మానసిక సంబంధాలు. ఒక ఇంటిలో కంటే మనం ఎక్కువగా కర్మాగారాల్లో పనిచేస్తుంటాం కాబట్టి సమయం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళలో సామాజిక సంబంధం ఏర్పడింది. ఉదాహరణకి ఒక అన్న, అక్క, వదిన, బావాను, మామాను ఇలా ఒకరికొకరు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇదేంటంటే లాంఛనప్రాయం కాని విధానం కూడా వీళ్ళలో ఒక ఆ సాంఘిక నిర్మాణం, సామాజిక నిర్మాణం, సాంఘిక వ్యవస్థ ఏర్పడిందని ఈ యొక్క రెండవ ఏదైతే ఉందో మానవ వైఖరులు, మానసిక విశ్వాసాలు అనే పరిశోధనలో మనము వచ్చిన 3 ఫలితాల గురించి మీకు నేను వివరించాను. ఇక మూడవది సామాజిక వ్యవస్థ 1931 నుంచి 23 1923 ప్రారంభ ప్రయోగాలు, 1924 నుంచి 27 వరకు రెండవది ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు, 1924 నుంచి 22 ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు. తర్వాత మానవ వైఖరులు మరియు మానసిక విశ్వాసాలు 1928 నుంచి 1931 వరకు జరిగాయి. ఇక చివరిది వచ్చేసి సామాజిక వ్యవస్థ 1931 నుంచి 32వ సంవత్సరం మధ్య కాలంలో ఇది జరిగింది. ఇది వెస్ట్రన్ ఎలక్ట్రికల్ కంపెనీలో నిర్వహించిన పరిశోధన కార్యక్రమంలో ఇది చివరిది. ఈ అధ్యయనం కోసం సాధారణ పరిసరాల్లో విధులు నిర్వర్తించే ఒక పనివారి సమూహాన్ని పరిశీలించండి అనుకున్నారు. ఇక్కడ ఏం చేశారంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఒక సమూహాన్ని అంటే పరిసరాల విధులను నిర్వర్తించే ఒక పనివారి సమూహాన్ని పరిశీలించడానికి ఎన్నుకున్నారు. ఈ సమూహంలో ఈ అధ్యయనం కోసం సాధారణ పరిసరాల విధులు నిర్వర్తించడానికి పనివారి సమూహాన్ని చాలా మళ్ళీ ఒకసారి సాధారణ పరిస్థితులు పరిసరాల విధులను నిర్వర్తించే ఒక సమూహాన్ని ఎన్నుకున్నారు. ఈ సమూహంలో వైరింగ్ పని అంటే టెలిఫోన్ తయారు చేసే వైరింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ వైరింగ్ పనిచేసే స్థలంలో వైర్మెన్లు, షోల్డర్ ఇన్స్పెక్టర్లను ఉండేవారు. ఈ యొక్క సమూహంలో వైర్మెన్లు, షోల్డర్లు ఇన్స్పెక్టర్. ఈ పరిశోధన బ్యాంక్ వైరింగ్ అబ్జర్వేషన్ రూమ్ అని పేర్కొన్నారు. బ్యాంక్ వైరింగ్ అబ్జర్వేషన్ రూమ్గా పేర్కొన్నారు. ఇది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఏంటంటే చివరిగా మనకు క్వశ్చన్ మార్చవచ్చు. షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏదన్నా అడిగినప్పుడు బ్యాంక్ వైరింగ్ అబ్జర్వేషన్ రూమ్ గురించి రాయమంటాడు. బ్యాంక్ వైరింగ్ అబ్జర్వేషన్ అని ఇచ్చేస్తాడు, దాని నుంచి రాయమంటాడు. అప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పబోయే విధానం నుంచి మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకొని రాయగలరు. ఇక్కడ ఈ సమూహంలో పనివారికి సామూహిక ప్రేరణ ప్రణాళిక అనుసరించింది. సామూహిక ప్రేరణ ప్రణాళిక ఇదేంటిదంటే సామూహిక ప్రేరణ. అందరూ కలిసి వారు పనిచేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి అందరూ ఒకరికొకరు ప్రేరణ కల్పించుకొని ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి ఈ యొక్క సామూహిక ప్రేరణ ప్రణాళికను అనుసరించి వారికి ఉమ్మడిగా సాధించిన ఉత్పత్తికి వేతనం నుంచి అందరికీ సమానంగా పాలు పంచబడేది. ఒక పనికి ఒక 10 మంది పనిచేస్తున్నారంటే ఆ 10 మంది కలిపి ఇంత లంసం అంటే ఉమ్మడిగా ఇంత అని వేతనము వాళ్ళకి అందించేవారు. ఆ వేతనము అందరికీ సమానంగా పంచబడేది. ఆ వేతనం అందరికీ సమానం వచ్చిన
ఏదైతే వేతనం ఉందో అందరికీ సమానంగా ఇచ్చింది. అంటే ఉమ్మడి కార్యాచరణ ఆధారంగా పని వారందరికీ సమాన వేతనం ఇవ్వడం జరిగేది. ఉమ్మడిగా అందరు కలిసి పనిచేస్తారు కాబట్టి ఆ పనికి అందరు కలిపి కార్యాచరణ ఏ పని జరుగుతుందో ఆ పనికి జరిగేటి అందరికీ సమాన వేతనంగా ఇవ్వడది. పనివారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక ఖచ్చితమైన స్థాన్ని మించకుండా ఉత్పత్తిని పరిమితి చేసినట్లుగా గమనించారు. ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక టైం ఇస్తున్నాడు, టార్గెట్ ఇస్తున్నాడు. వాళ్ళకి ఒక స్థాయికి మించకుండా ఎంతవరకు చేయాలో అంత, ఒక స్థాయికి మించకుండా ఉత్పత్తిని పరిమితి చేసినట్టు ఈ యొక్క పరిశోధకులు గమనించరు. ఉత్పత్తి స్థాయి యాజమాన్యం నిర్ణయించిన సాధారణ స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉండేది. యాజమాన్యం ఏం చేసిందంటే మీరు ఈ స్థాయిని వాళ్ళు చేరుకోవాలి. టాస్క్ అంటే ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చాలని నిర్దేశన చేసేది యాజమాన్యం. కానీ పనివారికి ఉత్పత్తిని పెంచగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ వారు ఆ యొక్క ప్రమాణ ప్రణాళికను భిన్నంగా ఉత్పత్తిని పెంచడానికి తగ్గించడం కానీ వీలు లేకుండా సమూహం అడ్డుకునేది. ఏం చేసేదంటే అక్కడున్న సమూహం ఏతుందో ప్రమాణ ప్రణాళిక అంటే ఉన్నత లక్ష్యాన్ని ఒక ప్రణాళిక దాన్ని పూర్తి చేయాలి. ఆ పూర్తి చేయకుండా అది ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క సమూహం అటు హెచ్చించడానికి కానీ అటు తగ్గించడానికి కానీ వీలు లేకుండా ఈ సమూహం అడ్డుకునేది. దానితో పనివారు సాంఘిక నిర్మాణంతో పూర్తిగా సమైక్యపరిచి ఉన్నట్లు గమనించి వీళ్ళంతా యాజమాన్యం కానీ అటు కార్మికులు కానీ యాజమాన్యానికి ఎక్కువ కానీ తక్కువ చేయకుండా వాళ్ళలో ఏంటంటే సంఘీభావం, వాళ్ళలో వాళ్ళు కట్టుదిట్టం, వాళ్ళు ఒకటి గ్రూపు ఒకటే ఏకత్వంపై ఆధారపడి పని చేసేవారు. అయితే వారి ప్రమాణ ప్రణాళికని ఉల్లంఘించే వారిని సజిత్తాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒత్తిళ్లు వేయించట్లు కూడా గమనించారు. వాళ్ళు అక్కడ పనిచేస్తున్న వాళ్ళలో కొందరుని వాళ్ళపై ఒత్తిడి తెచ్చేవాళ్ళు. ఎవరైనా ఎక్కువ పని చేస్తే ఎందుకు చేస్తున్నావు, అందరితో పాటు ఉండే, ఎవరైనా పని చేయకపోతే ఆ పని ఎందుకు చేయొద్దని ఒకరి మీద ఒకరికి చెప్పుకోవడం లేదు. అందరు కలిసికట్టుగా పనిచేస్తారు. అంటే ఉల్లంఘించే వారిని సరిదిద్దడం సాంప్రదాయబద్ధంగా అంటే ప్రమాణ ప్రణాళికను ఎవరైతే వాటిని అవన్నీ అనుసరించట్లేదో వారిని సరిదిద్దడానికి సాంప్రదాయబద్ధం కాని ఒత్తిళ్లు ఉపయోగించినట్లు కూడా గమనించడం జరిగింది. ఈ సామూహిక సంఘీభావాన్ని కాపాడేందుకు ఇక్కడ కొన్ని ప్రవర్తన నియమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎవరు? ఆ యొక్క సమూహం. ఒకటి, సమూహంలోని ఏ ఒక్కరు మరి ఎక్కువగా కానీ లేదా తక్కువ కానీ పనిచేయరాదు. అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఒకరు ఎక్కువ కానీ ఒకరు తక్కువ కానీ పని చేయకూడదు ఫస్ట్. రెండవది వచ్చేసి ఏ ఒక్కరు తమ పని వారికి వ్యతిరేకంగా పరీక్ష చెప్పరాదు. ఒకరు సరిగ్గా పని చేయట్లేదు అనుకో వాళ్ళ మీద ఆ యొక్క సూపర్వైజర్ ఉంటారు అధికారి కానీ యజమానులు వాళ్ళ మీద ఎలాంటి ఫిర్యాదు చేయడానికి వీలు లేదు. మూడోది, ఏ ఒక్కరు సామాజిక సన్నిహిత్వాన్ని విడనాడి ఉద్యోగ సంబంధ అధికార దర్పం ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించరాదు. నేను చేస్తాను, నేనున్నాను, నేను చేయగలను, నేనైతే గొప్పతనము అని ఆ యొక్క అధికార దర్పం ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించాలని ఈ మూడు విషయాలను వీళ్ళు బ్యాంక్ వైరింగ్ అబ్జర్వేషన్ రూమ్లో ఈ యొక్క ఎల్టన్ మే యొక్క బృందం గమనించింది. మళ్ళీ ఒకసారి మూడు విషయాలు. ఒకటి, సమూహంలోని ఏ ఒక్కరు ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా కానీ పని చేయరాదు. రెండవది, ఏ ఒక్కరు తమ సాటి పని వారికి వ్యతిరేకంగా పర్యవేక్షకుని చెప్పరాదు. మూడవది వచ్చేసి ఏ ఒక్కరు సామాజిక సన్నిహితత్వాన్ని విడనాడి ఉద్యోగ సంబంధ అధికార దర్పము ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించరాదు అన్నది ఈ మూడు విషయాలను గమనించిన తర్వాత ఈ యొక్క సంఘీభావ ప్రవర్తన నియమావళి యాజమానికి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శించడానికి ఉపయోగపడిందని జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సంఘీభావం, అందరూ కలిసికట్టుగా అందరూ ఒకే విధానంతో ఈ విధానం యాజమానానికి వ్యతిరేకంగా ప్రదర్శించడానికి ఉపయోగపడిందని గుర్తించడం జరిగింది. ఎక్కువ పని చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరిగి యాజమానానికి ఎక్కువ లాభాలు చేకూరుతాయని
తక్కువ పని వారు ఎక్కువ పని చేయడం ద్వారా కొంతమంది పనివారిని యాజమాన్యం తొలగించే ప్రమాదం ఉందని పనివారి సమూహం భావించింది. అంటే ఎవరైనా పని తక్కువ చేస్తున్నారని ఒకరికి ప్రేరణ చేశారు అనుకో, అతను తీసేస్తే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి వస్తారు, లేదంటే ఉన్న వాళ్ళు పని చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది వాళ్ళు గమనించి వాళ్ళు వేరే వ్యక్తి ఎవరైతే పని సరి చేయలేదు వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం, వాళ్ళని ఉన్నత విధానంగా పని జరిగేలాగా చూడడం, వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగ భద్రతను కూడా ఉద్యోగం పోకుండా చూసి ఆ యొక్క కార్మికులు, ఆ యొక్క శ్రామికులు ఈ యొక్క ఎల్టన్ యొక్క ఉద్యోగి ఏదైతే ఉందో మానవ సంబంధ దృక్పథం ఉందో అది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. అయితే ఈ రెండు అంశాలను స్పష్టపరిచి మొదటి లాంఛనప్రాయంగా సాంఘిక సమూహం వ్యవస్థలో ఉత్పత్తి స్థాయిని నిర్ణయిస్తుంది. లాంఛనప్రాయం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లాంఛనప్రాయం కాని సమూహాలు కూడా ఉత్పత్తి విధానంలో అత్యధికమైన ప్రత్యేక పాత్రను పోషించడం జరిగింది. ఈ యొక్క హోతాన్ అనుభవ వ్యవస్థల మూలంగా మనం సామాజిక వ్యవస్థలు ఏం గమనించాము అంటే ఒక సమూహం ఉంటుంది. సాంఘిక సమూహ ప్రేరణ ప్రణాళిక ద్వారా వ్యక్తులను వాళ్ళు అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఒకరు ఎక్కువగా కానీ ఒకరు తక్కువగా కానీ కాకుండా అందరూ సమానంగా పనిచేసేవాళ్ళు, ఒకరి మీద ఒకరికి యాజమాన్యంపై ఎలాంటి ప్రజలు ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరు కూడా అధికార దర్పం నేను చెప్తాను నేను చేస్తాను అనే అధికార దర్పాన్ని ఉండడానికి వీల్లేదని ఈ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థ గురించి చెప్పాము. ఈ హోదాల వ్యవస్థ అనుభవం వ్యవస్థలకు కావలసిన నైపుణ్యాలు కొత్త మిశ్రమాన్ని సూచించింది. సాంకేతిక నైపుణ్యాలు కాకుండా వ్యవస్థ నిర్వహణలో మానవ స్థితిగతులను సైతం తగిన రీతిలో నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తించడం జరిగింది. శ్రామికులను ఏం చేయాలి? ప్రేరేపించాలి. నువ్వు చేయగలవు, మంచి వ్యక్తివి, నీలో మంచి ప్రావీణ్యత ఉందని వాటిని శ్రామికులు ప్రేరేపించి సంప్రదింపులతో వారిని పనికి పురికొల్పే వారికి మార్గదర్శకం వహించడం ద్వారా ఇది సాధ్యపడుతుందని భావించడం జరిగింది. ఇది మనం ఎల్టన్ మే యొక్క అవతారణ ప్రయోగాల్లో 3 చెప్పాను. ఇక అవతారణ ప్రయోగాల యొక్క హోతాలు ప్రయోగాలు ఇవి ఎలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కలిగిన సమాజం అయినప్పటికీ 2 సమస్యలను అధిగమించాలని ఎల్టన్ మేయో చెప్పాడు. ఎలాంటి ఎదున్నా కానీ 2 సమస్యలు. మొదటిది ఏంటిదంటే మొదటిది ప్రజల ఆర్థిక అవసరాలను సంతృప్తిపరచడం. మొదటిది ఏంటిదంటే ఏం చేశాడు? ఎలాంటి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కలిగిన సమాజం అయినప్పటికీ అది 2 సమస్యలను అధిగమించాలని ఎల్టన్ మేయో అభిప్రాయం. మొదటిది అంటే ప్రజల యొక్క ఆర్థిక అవసరాలను సంతృప్తిపరచాలి. ప్రజల యొక్క ఆర్థిక అవసరాలను సంతృప్తిపరచాలి. రెండవది నిరంతర సాంఘిక సహకారాన్ని నిరంతరంగా సాంఘిక సహకారాన్ని కొనసాగించడం. మొదటి ప్రజల ఆర్థిక అవసరాలను సంతృప్తిపరచడం, రెండవది నిరంతర సాంఘిక సహకారాన్ని కొనసాగించడం అనేది 2 విషయాలు. అయితే నేటి ఆధునిక పారిశ్రామిక సమాజాల కేవలం మొదటి సమస్యకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత, రెండో సమస్యకు పూర్తిగా ఉపేక్షిస్తున్నాయని అతడు పేర్కొన్నాడు. ఈ వైఖరి సామాజిక విలువలు స్తంభించిపోయి పెరగడానికి ఆస్కారం కలదు, పెరగడానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని ఈ ఒక్క సంస్థ తెలియజేయడం జరిగింది. ఇక హౌతాన్ అధ్యయనం యొక్క ఫలితాల గురించి ఇక్కడ మీకు నేను వివరిస్తాను. ఒక 8 పాయింట్స్ని, తర్వాత ఇతని మీద విమర్శ ఉంది. విమర్శలో మీరు ఏం చేస్తారంటే టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకొని ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఆధారంగానే
మీరు ముందుకు వెళ్ళాల్సిందిగా నా యొక్క మనవి. అయితే ఈ యొక్క ఎల్టన్ మే యొక్క అధ్యయనాలలో పెంపొందించిన 3 విషయాలు. ఎల్టన్ మేయో బృందం నిర్వహించిన ఫలితాలు. ఎల్టన్ మేయో హోతార్న్ అధ్యయనం యొక్క ఫలితాలు. ఎల్టన్ మే బృందం నిర్వహించిన హోతార్న్ అధ్యయనాలు పారిశ్రామిక నిర్వహణలో ఒక విప్లవాత్మకమైన మలుపును ప్రసాదించాయి. ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పును ప్రశ్నించాయి. అయితే హోతార్న్ ప్రయోగం ముగిసిన నాటి నుంచి 1949 తాను మరణించే వరకు ఎల్టన్ మేయో యాజమాన్యం, శ్రామికుల మధ్య నిరంతర సహకారాన్ని సాధించే పద్ధతిని అన్వేషించడంలో గడిపాడు. ఈ ఎల్టన్ మేయో 1949లో మరణించే నాటికి కూడా ఎల్టన్ మేయో యాజమాన్యం, శ్రామికుల మధ్య నిరంతర సహకారం యాజమాన్యం మరియు కార్మికుల మధ్య చక్కటి సహకారం ఉండడానికి అంటే ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉంటే ఈ యొక్క సంస్థ కానీ వ్యవస్థ కానీ అభివృద్ధి జరుగుతుందని ఈయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఎల్టన్ మే యొక్క ప్రకారం. అయితే ఈ యొక్క ఎల్టన్ మే యొక్క బృందం పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, మానవ సంబంధాలపై ఎట్లా నిర్భరమై ఉంటుందో ఈ యొక్క ప్రయోగాలు సహేతుకంగా మానవ సంబంధాలపై సామాజిక ఉత్పత్తి ఎట్లా ప్రభావం చూపిస్తుందో వీళ్ళు కనుగొన్నారు. మానవ సంబంధ దృక్పథం కూడా పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి పెరుగుదలకు, శ్రామికులకు ప్రేరేపించే వివిధ మార్గాలను అన్వేషించడం ఉద్దేశించబడిందిగా భావించడం జరిగింది. ఏమని చెప్పాడు ఇక్కడ? ఆయన చేసింది పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి మానవ సంబంధాలపై ఎట్లా నిర్భరమై ఉంటుందో ఈ యొక్క ప్రయోగం. నిజమే కదా, సమాజంలో సామాజిక ఉత్పత్తి, మానవ సంబంధాలు ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న మానవ సంబంధాలు, పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్న మానవ సంబంధాలు వేరుగా ఉంటాయి. ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి మధ్య తార సంబంధం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మానవ సంబంధాల యొక్క దృక్పథాన్ని ఒక కార్మికులు ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళు చేసిన ప్రయోగాలలో 3వది దీని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఒకటి ఇక్కడ ఏమంటుందంటే లాంఛనప్రాయం కాదు. అంటే లాంఛనప్రాయమైన వ్యవస్థ, లాంఛనప్రాయం కాని సాంఘిక వ్యవస్థలు ఉంటాయని ఎల్టన్ మేయో గుర్తించాడు. ఏంటంటే మానసిక వైఖరులు, మానసిక విశ్వాసాలు, లాంఛనప్రాయం కాని సాంఘిక వ్యవస్థలు. లాంఛనప్రాయం కాని అంటే ఆ కుటుంబం కాదు, వాళ్ళ యొక్క ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కాదు, వాడి కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళ యొక్క చుట్టాలు కూడా కాదు. అటువంటి వ్యవస్థ ఇక్కడ ఏర్పడుతుందని చెప్పాడు. దానే సాంఘిక వ్యవస్థ. లాంఛనప్రాయ వ్యవస్థలు ఉత్తమైన వాటి ప్రభావం అనేక కొత్త అంశాలు ప్రాధాన్యత పారిశ్రామిక నిర్వహణలో గుర్తించడం జరిగింది. లాంఛనప్రాయం కానీ లాంఛనప్రాయ వ్యవస్థలు గుర్తించడం జరిగింది. మానవ ప్రవర్తన అధ్యయనానికి అదనంగా జోడించడం, మానవ సంబంధాల దృక్పథంలో సమగ్రత కలిగిన హోతార్న్ అధ్యయనాలు ఫలితాలను మనము ఇప్పుడు హోతార్న్ యొక్క అధ్యయన యొక్క ఫలితాల గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను. మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫలితాల్లో లాంఛనప్రాయమైన వ్యవస్థలు అంతర్గతంగా పనిచేసే లాంఛనప్రాయం కాని వ్యవస్థలు గుర్తించడం జరిగింది. మొట్టమొదటి గుర్తుపట్టడం మనం లాంఛనప్రాయమైన వ్యవస్థలో అంతర్గతంగా లాంఛనప్రాయం కాని వ్యవస్థలు గుర్తించడం జరిగింది. అయితే ప్రతి వ్యవస్థలో లాంఛనప్రాయం కాని వ్యవస్థలు ఉంటాయని ఇప్పుడు అందరూ అంగీకరిస్తారు. ప్రతి వ్యవస్థలో లాంఛనప్రాయం కాని వ్యవస్థలు ఉంటాయని అందరూ గమనించారు. ఇది సర్వసాధారణం. ఇప్పుడు కూడా ప్రతి వ్యవస్థలో కూడా నేను పనిచేస్తున్నా, మీరు పనిచేస్తున్నా, మీకు ఇది ఒక అనుభవపూర్వకమైన విధానంగా మీరు గమనిస్తారు. ఎవరైతే ఎక్కడైతే పనిచేస్తారో అక్కడ లాంఛనప్రాయం వ్యవస్థలు ఏర్పడతాయని వాళ్ళ అనుభవం తెలుసుకోవచ్చును. రెండవది వ్యవస్థ ఉత్పాదకత.
వ్యవస్థ యొక్క ఉత్పాదకత స్థాయిని పెంపొందించడంలో లాంఛనప్రాయం కాని సాంఘిక సమూహాల ప్రాధాన్యత ధృవీకరించడం జరిగింది. లాంఛనప్రాయం కాని వ్యవస్థలు, ఎందుకంటే వ్యవస్థ అభివృద్ధి బాగా చెందాలి, ఉత్పత్తి కావాలి, కాబట్టి అక్కడ లాంఛనప్రాయం కాని సమూహాలు ఏర్పాటు చేయడం, వాళ్ళను ఏమనకుండా వాళ్ళ పనిని పూర్తి చేయడానికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడంలాగా ఉత్పత్తి అధికంగా అవుతుంది. మూడవది, శ్రామికుడు కేవలం వేతనం లాలుచికి జల్లంగే ఆర్థిక మానవుడు కాడని వ్యక్తపరచడం జరిగింది. అందులో పనిచేసే కార్మికుడు ఆర్థిక మానవుడు కాదు, ఒక్క వేతనానికే లాలుచికి లొంగే పనిచేసే వ్యక్తి మాత్రం కాదు. అతను కూడా ఒక మనిషి, నేను ఒక మనిషిని, దీనివల్ల ఇది చేస్తే నాకు ఉపయోగం ఉంటుంది అని శ్రామిక రంగానికి ఇతోధికంగా తెలియజేయబడుతున్న అతి ముఖ్యమైన విషయం. శ్రామికుల సృష్టికి ఉత్పత్తి గల సామ్యాన్ని గుర్తించడం పర్యవేక్షకుల ప్రాధాన్యత చక్కగా ప్రదర్శితమైంది. అంటే ఏమిటి ఇక్కడ? శ్రామికుల సుస్థితికి, అంటే శ్రామికుల సుస్థితి, మంచి ఆరోగ్యం, మంచి మానసిక దృఢంగా ఉండాలి. అది ఉండడం వల్ల ఉత్పత్తి గల సామ్యాన్ని గుర్తించలేదు. అలా చేయడం వల్ల ఉత్పత్తి అధికంగా అవుతుంది. దానివల్ల పర్యవేక్షకుల ప్రాధాన్యత చక్కగా దర్శించడం జరిగింది. ఐదవది, ఉద్యోగ బృంద పాలనలో మానవ సంబంధాల దృక్పథం అభివృద్ధికి ఈ అధ్యయనం కారణభూతం. ఉద్యోగ బృంద పాలనలో మానవ సంబంధ దృక్పథం అభివృద్ధికి అధ్యయనం అంటే ఉద్యోగ బృందం ఎక్కడైతే పనిచేస్తున్నారో, ఎక్కడైతే ఉద్యోగులు ఉంటారో, కార్మికులు ఉంటారో, అక్కడ మానవ సంబంధ దృక్పథం బాగా అభివృద్ధి చెందింది అనేది ఈ యొక్క అధ్యయనం మూలంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఆరోది, పారిశ్రామిక వ్యవస్థలో మానవ సంబంధాల ఆవశ్యకతను ఈ అధ్యయనం వివరించడం జరిగింది. మానవ సంబంధాల విషయంలో ఏంటంటే, పారిశ్రామిక సమాజ క్షేత్రంలో ఈ అధ్యయనం ఏదైతే ఉందో మానవ సంబంధాల ఆవశ్యకత పెరిగింది. ఆ మనిషి ఏంటిది, మనిషి యొక్క గుర్తింపు జరిగింది. ఒక కార్మికుడికి, నువ్వు కార్మికుడివి, నువ్వు మంచి వ్యక్తివి, నువ్వు ఇలా చేయడం మూలంగా సంస్థ లాభాల పాటు నడుస్తుంది, నీ యొక్క జీవితం ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతుంది. అందుకనే పారిశ్రామిక మానవ సంబంధ ఆవశ్యకతను ఈ అధ్యయనం వివరిస్తుంది. ఏడవది, పారిశ్రామిక సమాజ శాస్త్ర క్షేత్రంలో సేవ అగ్రగామిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సేవ అనే విధానంలో అగ్రగామిగా పేర్కొనడం అంటే ఏంటిది? పారిశ్రామిక సమాజ శాస్త్రంలో ఈ అధ్యయన సేవ అగ్రగామిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అంటే పారిశ్రామికంలో కార్మికులు ఉంటారు కాబట్టి ఆ కార్మికులు వారి యొక్క జీవన విధానంలో మార్పు చెందడానికి, వారి యొక్క లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి ఈ యొక్క మానవ సంబంధాల దృక్పథం ఎంతగానో ఉపయోగకరంగాను ఉందని వాళ్ళు గుర్తించడం జరిగింది. పారిశ్రామిక వ్యవస్థలో మానవ సంబంధాల ఆవశ్యకతతో పాటు పారిశ్రామిక నిర్వహణలోని సాధారణ బోధన ఆచరణలపై ఈ అధ్యయనము ఇతోధికంగా ఇది తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపింది. అంటే అవధాన ప్రయోగంలో పారిశ్రామికతలో సాధారణ బోధన అంటే ఇది ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదు, మీరు అలా చేయండి అంటే ఆచరణపై అధ్యయనం ఇతోధిగా ఆచరిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క ప్రయోగాలు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడ్డాయని మనం ఈ యొక్క అవతారణ అధ్యయన ఫలితాల మూలంగా తెలుస్తుంది. ఈ అవతారణ అధ్యయనాలు అనంతరం ఎల్డి వాయిట్, హర్బిన్సన్, రూబిన్, రెన్సెలెక్టర్, ఆర్గరీస్, లారెన్స్ వంటి మహామహులు ఎల్డెన్ మే యొక్క మానవ సంబంధాల దృక్పథాన్ని విస్తృతపరచడంలో కృతకృతులయ్యారు. ఎవరు? ఎల్డెన్ మే యొక్క చేసిన పరిశ్రమల్లో ఇతను చాలా ఉన్నతస్థాయికి ఎదిగినట్టు ఎవరు చెప్పారు? ఎల్డి వైట్, హార్బిన్సన్, డూబెన్, రెన్సెలెక్టర్, ఆర్గరీస్ అండ్ లారెన్స్ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క రచనలో ఈ యొక్క సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఈ రచనలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. అయితే ఈ యొక్క మానవ సంబంధాల దృక్పథం ఏమైతుందంటే రాను రాను మానవ సంబంధాల దృక్పథాన్ని విస్తృతపరచడంలో ఈ యొక్క
ఎవరైతే ఉన్నారో ఎల్డివేట్ కానీ, వైట్ కానీ, హార్బిన్సన్లు, బ్లూపిన్ కానీ, రెడ్ సెక్టర్ కానీ, ఆర్గస్ కానీ వీళ్ళు దీని యొక్క మార్పులో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, మార్చారు. ఏమని? మానవ సంబంధాలు ఎల్టన్ యొక్క మానవ సంబంధ దృక్పథాన్ని విస్తృతపరిచిన కృతజ్ఞత అయితే 1960 దశకం నుంచి మానవ సంబంధాల వాడకం క్రమేణా తగ్గుముఖం పట్టింది. ఇది 1923 మొదటి ప్రారంభ ప్రయోగాలు మొదలుకొని 32 వరకు అయితే, ఇది 1960 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈ యొక్క మానవ సంబంధాల అనే పదాన్ని వాటిని ఏం చేశారు? క్రమేపీ తగ్గుముఖం పట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఈ కాలంలో మానవ సంబంధాల ప్రాధాన్యత, నిర్వహణ, ప్రవర్తన మరియు మానవ ఖాళీల యొక్క గుర్తింపు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మానవ వనరులు ఏంటంటే మానవ సంబంధాల ప్రాధాన్యత మరియు నిర్వహణ, ప్రవర్తన, మానవ వనరులు అనే విధానాల్లో 1960 దశకం నుంచి బాగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ యొక్క మానవ సంబంధాల దృక్పథాన్ని కూడా విమర్శించిన వారు, దీనికి కూడా విమర్శనలు వచ్చాయి. మొట్టమొదటిగా వ్యవస్థలో శ్రామిక ప్రాతినిధ్యంకి బదులు మానవ సంబంధాల పర్యవేక్షణ ప్రవేశపెట్టడానికి మేయర్ సిద్ధాంతం ప్రయత్నించిందని విమర్శకులు విమర్శించారు. ఏంటి? వ్యవస్థలో శ్రామిక సంఘం ప్రాతినిధ్యానికి బదులు మానవ సంబంధోన్ముఖ పర్యవేక్షణను ప్రవేశపెట్టడానికి మేయర్ ప్రయత్నించాడని చెప్పారు. ఇందులో కారీ అనే వ్యక్తి ఏమంటే పోతాను పరిశోధన విలువలు లేనిదిగా, శాస్త్రీయ ఆధారం లోపించినదిగా కారీ విమర్శించాడు. కారీ అనే శాస్త్రవేత్త ఎల్టన్ మే యొక్క పోతాను పరిశోధన విలువలేనిది మరియు శాస్త్రీయ ఆధారం లేనిదిగా కారీ విమర్శించాడు. అయితే 5 లేదా 6 సహకరించే బాలికలు ఎంపిక విషయమైనది నమూనా గుర్తించి సాధారణీకరించడం తగిన పద్ధతి కాదు. ఈయన చేసిన 5+6 ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ యొక్క ఇలా గ్రూపులు తయారు చేసి ఆ యొక్క పరిశ్రమలో ఆయన పరిశోధన చేశాడో ఇది ఈ యొక్క వ్యవస్థకు సరైనది కాదని విమర్శించబడడం జరిగింది. పీటర్ డ్రక్కర్ ఇంకొక ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్ర నిర్వహణ శాస్త్రవేత్త అయిన మానవ సంబంధవాదుల్లో ఆర్థిక దృక్కోణ అవగాహన లోపించిందని పీటర్ డ్రక్కర్ విమర్శించాడు. ఈ ప్రయోగాలు పని స్వభావాన్ని విమర్శించి కేవలం అంతర్వ్యక్తి సంబంధాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టుగా భావించడం జరిగింది. పీటర్ డ్రక్కర్ ప్రకారం ఏమంటాడంటే పని స్వభావాన్ని విమర్శించి కేవలం అంతర్వ్యక్తిగత సంబంధాలు అంటే అంతర్వ్యక్తి సంబంధాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లుగా ఈ యొక్క పీటర్ డ్రక్కర్ తన యొక్క విమర్శించాడు. చివరిగా విలియం హాబ్వేర్ ఏమంటాడంటే చివరకు శ్రామికుల వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా యాజమాన్యం పెత్తనం చెలాయించడాన్ని మేయో సిద్ధాంతం బలపరుస్తుందని ఈ యొక్క విలియం హాబ్వే అంటే ఏంటి? ఇక్కడ వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని తీసుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, నీ యొక్క పరిస్థితి, అతని యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి, అతని సామాజిక పరిస్థితి ఏంటి అనేది విషయాన్ని ఇది తెలుసుకోవడం సబబు కాదని విలియం హాబ్వే విమర్శించాడు. బాకర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చేశాడంటే మేయో వ్యవస్థ పని, దాని ఉద్దేశాన్ని, అదృఢతను నిర్దేశన రాహిత్యాన్ని విస్మరించి మేయో వ్యక్తుల మానసిక విశ్వాసాలపై శ్రద్ధ చూపాడని బాకర్ విమర్శించాడు. ఇతనేమంటే అక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి? వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశము, వాళ్ళ నిర్దేశన రాహిత్యాన్ని, అదృఢతను విస్మరించి మేయో మానసిక వైఖరులపై ఇతను ఎక్కువగా పరిశోధన చేశాడు అని బాకర్ విమర్శించాడు. ఏమని? వ్యక్తుల మానసిక విశ్వాసాలపై ఎల్టన్ మేయో తన యొక్క పరిశోధనలో కేటాయించాడని బాకర్ విమర్శించాడు. హార్వర్డ్ బృందం పాటించిన పరిశోధన పద్ధతి క్రమంగా లోపభూయిష్టమైందని డేనియల్ సెల్ విమర్శించాడు. ఏదైతే హార్వర్డ్ బృందం పాటించిన పరిశోధన పద్ధతి క్రమంగా లోపభూయిష్టమైందని డేనియల్ సెల్ విమర్శించాడు. ఇక చివరిగా అతి విశాల సాంకేతిక పద్ధతులు పూర్తిగా
పూర్తిగా లోపించినట్లుగా పరిశోధక బృందం తమ అధ్యయనంలో పేర్కొంది. ఏమిటంటే అతి విశాల సాంఘికం, అతి విశాల సాంఘికం అంటే సాంఘిక వ్యవస్థ అతి విశాలమైనది. సాంకేతిక పద్ధతుల పూర్తి అవగాహన లోపించినట్లుగా ఈ పరిశోధక బృందం అంటే సాంకేతికంగా దాని టెక్నికల్గా దానికి ఒక అవగాహన ఉంటే అది బాగా అభివృద్ధి చెందుతనే ఆలోచన అని ఈ యొక్క విమర్శకుల యొక్క భావనగా మనం గమనించడం జరిగింది. అయితే ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన పైన పేర్కొన్న విధానంలో ఈ దృక్పథం శబ్ద భావన కలది. సంస్థాగత శక్తులను నిర్లక్ష్యం పరుస్తుంది. నిర్మాణ కారకాలను దృష్టిలో తీసుకోవదు. విశాలమైన సామాజిక ఆర్థిక శక్తులను విమర్శిస్తుంది. శాస్త్రీయంగా కానీ నిర్వాహక కారకాలపై శ్రద్ధ వహిస్తుంది. పెట్టుబడిదారు సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించే అక్రమ పద్ధతిగా భావించడం జరిగింది. పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థగా చివరిగా ఏమైందంటే పెట్టుబడిదారు సిద్ధాంతాన్ని సమర్థించే అక్రమ పద్ధతిగా భావించడం జరిగింది. ఈ యొక్క వెల్డన్ మే యొక్క విధానాన్ని గురించి మనకు తెలియడం జరిగింది. ఒకసారి మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నా, మానవ సంబంధాల దృక్పథంలో ఎల్టన్ మేయో ప్రారంభ ప్రయోగాలు మీకు వివరించాను. ఆ తర్వాత రెండవది వచ్చేసి అవతారణ ప్రయోగాలు చేశాడు అతను. అవి 1924 నుంచి 1931 వరకు జరిగాయి. ఆ తర్వాత అందులో మొట్టమొదటిది వచ్చేసి ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు, రెండవది వచ్చేసి సామాజిక వ్యవస్థ, రెండవది వచ్చేసి ఉజ్వల అవతారణ ప్రయోగంలో మొదటి వచ్చి ఉజ్వల దీపకాంతి ప్రయోగాలు 1924 నుంచి 27 వరకు, మానవ వైఖరులు వారి మానసిక విశ్వాసాలు 1928 నుంచి 1931 వరకు, 1931 నుంచి 32 వరకు సామాజిక వ్యవస్థ. ఇవన్నీ ఈ ప్రయోగాలు జరిగినాయి అని నేను చక్కగా వివరిస్తున్నాను. నమస్కారం.
Good afternoon to all. আজি মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক বুজাবলৈ লৈছোঁ ইউনিট 3 DESC 132 শৈক্ষিক আমাৰ নীতিসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ শৈক্ষিক নীতিসমূহৰ বিষয়ে বুজাবলৈ লৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক শৈক্ষিক নীতি আছে এই নীতিসমূহৰ ভিতৰত আমাৰ নিম্নলিখিত নীতিখিনিয়ে হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক নীতি যি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে ভাৰতীয় শৈক্ষিক নীতি বুলি ক'লে আমি নিম্নলিখিত এই 5খন নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰথমখন নীতিয়ে হৈছে যে শিক্ষাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি 1968 অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে কোনবিলাক বিষয়বস্তু লোৱা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিলে 1968 অৰ্থাৎ 1968 চনত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি যিখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অন্য এখন নীতি যিখন কৰা হৈছিলে 1986 চনত 1986। ইয়াৰ পিছত আৰু এখন নীতি লোৱা হৈছিলে যে কাৰ্যসূচী যে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত এখন নীতি লোৱা হৈছিলে 1992 অৰ্থাৎ 1992 চনত। ইয়াৰ পিছত আৰু এখন নীতি শৈক্ষিক নীতি লোৱা হৈছিলে যাক কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি ফৰ ICT 2012। গতিকে এইখন নীতি লোৱা হৈছিলে 2012 চনত আৰু ইয়াৰ পিছত লোৱা হৈছিলে আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শৈক্ষিক জগতত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শৈক্ষিক নীতি যে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক নীতি 2020। গতিকে 2020 চনৰ এই শৈক্ষিক নীতিখনেই আমাৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমতে আমি 1968 চনৰ যিখন শৈক্ষিক নীতি এই শৈক্ষিক নীতিয়ে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শসমূহ মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই শৈক্ষিক পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পৰামৰ্শই আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব লাগে। গতিকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত যেতিয়া সংবিধান ৰচনা কৰা হৈছিল সেই সংবিধান ৰচনা কৰাৰ 1945 চনৰ 1945ৰ পৰা 1947ৰ পৰা 1950 1950 চনত যেতিয়া সংবিধানখন ৰচনা কৰা হ'ল তেতিয়াই আমাৰ সংবিধানৰ 45 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। যদি আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া বা বাধ্যতামূলক নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতীয় শিক্ষা জগতৰ শিক্ষা আমাৰ আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। কাৰণ প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এটা অঞ্চল এটা জাতি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ কি হ'ব পাৰিব শিক্ষিত হ'ব পাৰিব। তেওঁলোকৰ সাধাৰণ জ্ঞানখিনি তেওঁলোকে অৰ্জন কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ ৰিডিং ৰাইটিং আৰু এৰিথমেটিক লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰাৰ মাধ্যমটোৱে হৈছে কেতিয়া জানিব পাৰিব যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক হ'ব। বিনামূলীয়াভাৱে যেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে পিছপৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলসমূহ দুৰ্গম অঞ্চলসমূহ আৰু যিসকল বাধাগ্ৰস্তকে আদি ধৰি যিমানখিনি আমাৰ পিছপৰা ব্যক্তি আছে এইখিনিয়ে আমাৰ শিক্ষা ল'বলৈ শিশুসকলক স্কুললৈ বা বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শিক্ষকসকলৰ স্থিতি পৰিশোধ আৰু শিক্ষা। আমাৰ শিক্ষকসকলেই হৈছে শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি। শিক্ষাৰ মানদণ্ড ৰক্ষা কৰা হ'ব শিক্ষকসকলৰ ওপৰত। গতিকে শিক্ষক অবিহনে আমাৰ কোনো পাঠদান ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই পাঠদানৰ ব্যৱস্থা নিয়াৰিকৈ আৰু সুচাৰুৰূপে চলিবলৈ হ'লে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যিটো স্থিতি তেওঁলোকৰ যিটো মানদণ্ড তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকৰ যিটো দৰমহা এই সকলোখিনি ব্যৱস্থাৰ কথা এইখন আয়োগে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে যে ভাষাৰ বিকাশ হ'ব লাগিব। গতিকে ভাষা হৈছে এক মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ভাষাৰ ভাৱৰ বিনিময় কৰিব পাৰোঁ। ইজনৰ লগত আনজনৰ লগত আমি ভাৱৰ বিনিময় কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে যিটো আমাৰ ৰিজনেল ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা এটা আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিন্দী আছে আৰু আন্তৰ্জাতিক ভাষা হিচাপে আমি ইংৰাজী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে প্ৰত্যেকটো ভাষাৰ বিকাশ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আয়োগে গুৰুত্ব দিছিলে।
বিশেষভাৱে প্ৰত্যেকখন দেশৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যয়ে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিজনেল ভাষা অৰ্থাৎ আঞ্চলিক ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব হিন্দী ভাষাটো আমি ল'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত হৈছে শৈক্ষিক সুযোগৰ সামানীকৰণ আমাৰ যিবিলাকৰ শৈক্ষিক যোগ্যতা আছে যিখিনি শৈক্ষিক সা-সুবিধা আছে এই সা-সুবিধাখন কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব সকলোৱে কি হ'ব লাগিব ইকুৱেল অপৰচুনিটি সম পৰ্যায়ৰ অধিকাৰ পাব লাগিব গতিকে সম পৰ্যায়ৰ অধিকাৰৰ বাবে আমাৰ শৈক্ষিক সুযোগ আৰু মানদণ্ড দিব লাগিব গতিকে শৈক্ষিক সুযোগ লাভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব সকলোখিনি মানুহে কি হ'ব বাধ্যতামূলকভাৱে বা আইনসংগতভাৱে সকলোখিনি সা-সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত হৈছে শৈক্ষিক পিপৰ্তি নীতিৰ ধাৰণা যিটো আমাৰ পিপৰ্তি নীতি এই পিপৰ্তি নীতিৰ যিটো ধাৰণা এই ধাৰণা বিকাশৰ কথাও এইখন আয়োগে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পিছত হৈছে প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে একোটা নিজস্ব প্ৰতিভা আছে একোটা নিজস্ব জন্মগতভাৱে লাভ কৰা কিছুমান গুণ আছে কোৱালিটিজ আছে গতিকে এই প্ৰতিভাসমূহৰ বিকাশ সাধন কৰিবৰ বাবে আৰু তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰাটো আটাইতকৈ দৰকাৰ কাৰ কেনেকুৱা প্ৰতিভা আছে বিশেষকৈ আমাৰ কিছুমান অঞ্চলৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নিজৰ প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰাৰ হয়তো সুযোগ পোৱা নাছিল গতিকে এই প্ৰতিভাসমূহ যিখিনি তেওঁলোকৰ জন্মগতভাৱে লাভ কৰা প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভাখিনি আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক এই নিজ নিজ প্ৰতিভা বিকাশ সাধনৰ বাবে একোখন মঞ্চ দিব লাগিব শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব সেইদৰে তেওঁলোকক জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা যেনিবা খেলাত ভাল যদি তেওঁ খেলাত ভাল তেওঁ খেলাৰ বাবে এখন মঞ্চ দিব লাগিব কোনোবাই হয়তো গান গাবলৈ ভাল পায় গতিকে গান গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ গান গাব বা গান গোৱাৰ সুযোগ সুবিধা ক'ত পাব তেওঁলোকে কি ধৰণৰ জলপানী পাব কোনোবাই নাচত ভাল কোনোবাই গান গোৱাত ভাল কোনোবাই কবিতা লিখাত ভাল যিকোনো আমাৰ বৌদ্ধিক যোগ্যতাসমূহৰ যিটো প্ৰতিভা আছে এই প্ৰতিভাসমূহ প্ৰথমতে আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব আইডেন্টিফিকেশ্যন গতিকে আমি চিনাক্তকৰণৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ প্ৰতিভা আমি কি কৰিব লাগিব বিকশিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে আমাৰ যি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আমাৰ যিবিলাক কৰ্ম অভিজ্ঞতা আছে আমি কৰ্মৰ জৰিয়তে যিবিলাক অভিজ্ঞতা পাওঁ এই অভিজ্ঞতাসমূহ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিদৰে সেৱা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম কিদৰে সেৱা প্ৰদান কৰিব পাৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি যদি সেৱা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ নিজ নিজ কৰ্মৰ জৰিয়তে কিদৰে কৰিব পাৰোঁ এইটো এটা বিশেষ পৰামৰ্শ আমাৰ 1968ৰ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে আগবঢ়াইছিলে গতিকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে কি আমি কৰ্ম অভিজ্ঞতা কৰ্মৰ জৰিয়তে আমি যিকোনো এটা বিষয়বস্তু আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণা গতিকে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগেও এটা বস্তু উল্লেখ কৰিছিলে যে বিজ্ঞান যদি আমাৰ নাথাকে বা সায়েন্স এডুকেশ্যন যদি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষা অন্যান্য প্ৰগতিশীল দেশসমূহৰ লগত আমি কি কৰিব নোৱাৰিম ফেৰ মাৰিব নোৱাৰিম আমাৰ যি অন্যান্য ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অন্যান্য দেশসমূহে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত আগবাঢ়ি গৈছে এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাত তেওঁলোকৰ লগত আমি প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ কি ব্যৱস্থা লাগিব বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা লাগিব বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লগে লগে ইয়াৰ গৱেষণাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৰিচাৰ্চ যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি গৱেষণা কৰি কি ধৰণৰ আমি মূল্যায়ন পালো এই বিষয়বস্তুটো আমি ক'ত কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিম এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটোৱে আছিল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ যিখন 1968ৰ নতুন শিক্ষা নীতিয়ে এই পদক্ষেপটো গ্ৰহণ কৰিছিলে গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিছিলে যিটো পৰামৰ্শ হৈছে কৃষি আৰু উদ্যোগৰ বাবে শিক্ষা আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ গতিকে কৃষিৰ ওপৰতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্য এতিয়াও নিৰ্ভৰশীল গতিকে কৃষিটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা গতিকে এই কৃষিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিব তাৰ বাবে একোটা কিন্তু উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিব লাগিব গতিকে এই উদ্যোগ আৰু কৃষিৰ বাবেও তেওঁলোকৰ কি লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থা লাগিব যে কিদৰে তেওঁলোকে কৃষিৰ যিবিলাক ফাৰ্ম আছে
যিবিলাক কল কাৰখানা আছে, যিবিলাক তেওঁলোকে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব, তাৰ বাবে আমাৰ কি লাগিব? শিক্ষা ব্যৱস্থা লাগিব। গতিকে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আমি বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ সৃষ্টি কৰি আৰু সেই উদ্যোগসমূহত আমি কি কৰিব লাগিব? শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে যে আমি কিতাপ উৎপাদন। আমি কিমানখিনি আমাৰ যিবিলাক ৰাজ্যত পুথিভঁৰাল আছে, এই পুথিভঁৰালসমূহত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আমি উৎপাদন কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিতাপ সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিম, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক শিক্ষাগত মানদণ্ড, শিক্ষাৰ যিবিলাক গুণগত মানদণ্ড, তাৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে, বিভিন্ন বিষয়ৰ জ্ঞান আহৰণৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কিতাপসমূহ আমি লিখিব লাগিব আৰু এই কিতাপসমূহ উৎপাদন কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব? বিভিন্ন পুথিভঁৰালসমূহত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ৰাইটাৰবিলাকে যিসমূহ লিখক আছে তেওঁলোকে নিজৰ এই কিতাপসমূহ লিখি পেলাই বা উৎপাদন কৰি পেলাই বিভিন্ন বিষয়ৰ তেওঁলোকে স্কুল, কলেজ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত সংৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ হৈছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা। পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? পৰীক্ষা মানে অৰ্থাৎ হৈছে এক্সামিনেশ্যন, যাক আমি বৰ্তমান সময়ত আমি মূল্যায়ন বুলি কওঁ। আমাৰ যিটো পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি কেনেকৈ নিম? পৰীক্ষা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব? কাৰণ পৰীক্ষাৰ ওপৰতে কি কৰা হয়? প্ৰত্যেকটো বিষয়বস্তুৰ আমাৰ যিখিনি আমি বিষয় ল'ৰা ছোৱালী শিকে, সেই শিকা বস্তুখিনি তেওঁলোকৰ যিটো জ্ঞান, তেওঁলোকৰ যিটো জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যিখিনি জ্ঞান লাভ কৰে, এইখিনি পৰীক্ষাৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ? তেওঁলোকৰ জ্ঞানখিনি আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে কি জ্ঞান অৰ্জন কৰিলে বা শিক্ষকে কেনেকুৱা ধৰণে পাঠদান কৰিলে বা শিক্ষকে যিখিনি পাঠদান কৰিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিলে নে কৰা নাই, এই বিষয়খিনি জানিবলৈ হ'লে আমাৰ কি লাগিব? পৰীক্ষা ব্যৱস্থা লাগিব। পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ 1968ৰ যিখন আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি আছিলে, এই শিক্ষানীতিয়ে অন্য এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা। আমি জানো যে প্ৰাথমিক শিক্ষা পৰ্যায়ৰ পিছত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, যিটো আটাইতকৈ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা। প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষাটোৱে হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা ব্যৱস্থা। কাৰণ মাধ্যমিক শিক্ষা নহ'লে কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যাব নোৱাৰে। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়টোৱে হৈছে যে টাৰ্মিনেল পইণ্ট অফ লাইফ। গতিকে আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যমটোৱে হৈছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা। যিটো মাধ্যমিক শিক্ষা যদি মানদণ্ড উন্নত নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পৰ্যায়লৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষাটোৱেই বহুতৰ বাবে আকৌ কি? অন্তিম পৰ্যায়ৰ শিক্ষা। যিসকল ঘৰৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল, তেওঁলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰিয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ কি কৰিব পাৰে? বৃত্তিমুখী শিক্ষাকৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে মাধ্যমিক শিক্ষাটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। গতিকে আমাৰ যিখন 1968ৰ শিক্ষানীতি আছিলে, এই শিক্ষানীতিখনে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈ পেলাই মাধ্যমিক শিক্ষা কেনেকুৱা হ'ব লাগে বা মাধ্যমিক শিক্ষা যে বৃত্তিমূলককৰণ হ'ব লাগে, এই বিষয়বস্তুটোৰ পৰামৰ্শ দান কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়ৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অতি গুণগতভাৱে, পৰিমাণগতভাৱে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিটো ফলাফল, এই ফলাফলটো যেতিয়া তেওঁলোকৰ উন্নত মানদণ্ডৰ হয়, তেতিয়াই তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাৰ কেনে হ'ব লাগিব, কিমান হ'ব লাগিব, কিমান পৰ্যায়লৈ যাব পাৰিব, এইখিনি কথা আমাৰ 1968ৰ শিক্ষানীতিত উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক মহাবিদ্যালয় আছে, এই মহাবিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিব পাৰিব, স্নাতক পৰ্যায়ত যাব পাৰিব। স্নাতক পৰ্যায়ৰ পিছত তেওঁলোকে স্নাতকোত্তৰ বাবে একোখন নিজৰ বিষয়ৰ ওপৰত নিজ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত
অন্য এটা তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিল সেইটো হৈছে কি আংশিক সময়ৰ শিক্ষা আৰু চিঠিপত্ৰৰ পাঠ্যক্ৰম আংশিক সময়ৰ শিক্ষা যাক আমি কৈছো যে ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বা পাৰ্ট টাইম বা আংশিকভাৱে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকে আংশিক সময়ৰ শিক্ষাৰ বাবে এইখন আয়োগে কি কৰিছিলে এইখন শিক্ষানীতিয়ে কিছুমান সুবিধা বা তেওঁলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে আংশিক সময়ৰ তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে চিঠিপত্ৰৰ পাঠ্যক্ৰম যিটো আমি আদান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা বুলি কওঁ বা কৰস্পণ্ডেন্স কোৰ্স যিবিলাক কৰস্পণ্ডেন্স কোৰ্স আছে গতিকে চিঠিপত্ৰৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যোগাযোগ সাব্যস্ত কৰি পাৰে লোৱা এটা বিশেষ পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ঘৰতে বহি বা তেওঁলোকে কৰ্মক্ষেত্ৰত থাকিয়ে কি কৰিব পাৰিব এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব গতিকে এইখিনি সুবিধা আমাৰ 1968ৰ যিখন শিক্ষানীতি আছিল এই শিক্ষানীতিয়ে প্ৰদান কৰি গৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে যে সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰ আমি জানো যে যদি ব্যক্তিসকল নিৰক্ষৰ হৈ থাকে আমাৰ সমাজখন কি হ'ব নোৱাৰিব বিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰিব সমাজখন যেতিয়া বিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰিব আমাৰ তেতিয়া কি হ'ব ৰাজ্যখন বিকাশ সাধন হ'ব নোৱাৰিব ৰাজ্যখন যদি আমাৰ নিৰক্ষৰ হৈ থাকিব তেতিয়া আমাৰ গোটেই দেশখন ভাৰতবৰ্ষ দেশখনে কি হ'ব আমাৰ জ্ঞানৰ আন্ধাৰত ডুব গৈ থাকিব গতিকে আমি সাক্ষৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে কিদৰে আমি গোটেই মানুহখিনি কি কৰি তুলিব পাৰো সাক্ষৰ কৰি তুলিব পাৰো লিখা পঢ়া জ্ঞান অৰ্জন কৰা এইখিনি সাক্ষৰ কৰি তুলিব পাৰো তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ কিদৰে সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে তেওঁলোকে যিবিলাক সংবিধানে যিবিলাক আমাক অধিকাৰ দিছে এই অধিকাৰসমূহ কেনেকৈ তেওঁলোকে ল'ব লাগে এই বিষয়বস্তুবিলাক জানিবৰ বাবে প্ৰত্যেকজন নাগৰিক কি হ'ব লাগিব সাক্ষৰ হ'ব লাগিব গতিকে সাক্ষৰ হ'বলৈ হ'লে আমি সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰ বহুল প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত আমি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব লাগিব কিদৰে আমি সাক্ষৰ কৰিম অঞ্চলবিলাকত আমি কিদৰে আমি নিৰীক্ষণ কৰিম যে কিমানখিনি ব্যক্তি সাক্ষৰতা লাভ কৰিব পাৰিছে কিমানখিনি ব্যক্তি অঞ্চল বিশেষে নিৰক্ষৰ হৈ আছে এই সকলোখিনি কথা আমাৰ কি কৰা হ'ব সাক্ষৰতা প্ৰসাৰ অভিযানৰ জৰিয়তে জনা যায় তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তে কি কৰা হ'ব যে ইমানখিনি মানুহ সাক্ষৰতা লাভ কৰিব পাৰে ইমানখিনি মানুহ সাক্ষৰ বা ইমানখন অঞ্চল সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকে বেছিকৈ গতি লাভ কৰিছে এই কথাখিনি আমি জানিব পাৰো গতিকে সাক্ষৰতাৰ বহুল প্ৰচাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি দেশখনক প্ৰগতিশীল কৰাটোৱে হৈছে এইখন শিক্ষানীতিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে যে আমাৰ যিটো শৈক্ষিক গাঁথনি যে শৈক্ষিক গাঁথনিটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব গতিকে 1968ৰ যিখন আমাৰ শিক্ষানীতি তেওঁলোকেও শৈক্ষিক গাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যিখন কোঠাৰী আয়োগে যিটো আমাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে একেখিনি পদক্ষেপেই তেওঁলোকে হাতত লৈছে যে 10+2+3 অৰ্থাৎ 10 বছৰীয়া শিক্ষাক্ৰমৰ পিছত আমি 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম লাগিব 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ পিছত আমি বিশ্ববিদ্যালয় বা স্নাতক পৰ্যায়ত আমি 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম ল'ব পাৰিম গতিকে আমাৰ শৈক্ষিক গাঁথনি হৈছে আমাৰ কোঠাৰী আয়োগে দিয়া বা কোঠাৰী আয়োগে প্ৰয়োগ কৰা এই গাঁথনিটোৰ ওপৰতে আমাৰ 1968ৰ শিক্ষানীতিখনে এই শৈক্ষিক গাঁথনি সেম পৰ্যায়ৰ বা একে ধৰণে উল্লেখ কৰিছে গতিকে এইকেইটা হৈছে আমাৰ পৰামৰ্শ যিখিনি পৰামৰ্শ আমাৰ 1968ৰ শিক্ষানীতিয়ে আগবঢ়াইছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ অন্যখন শিক্ষানীতি সেইখন হৈছে নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1986 গতিকে আমাৰ জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 চন আমাৰ সেই সময়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত আচলতে আমাৰ এই জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ গঠনৰ আৰতে হৈছে যে আমাৰ যিটো শৈক্ষিক গঠন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এডুকেশ্যন শুড বি 10+2+3 অৰ্থাৎ আমাৰ শৈক্ষিক গাঁথনি হ'ব লাগিব কেনেকুৱা 10+2+3
আৰু এই যিখন আমাৰ জাতীয় শিক্ষানীতি আছে 1986 চনৰ এই শিক্ষানীতিখনে প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছে the destiny of a nation is set in each classroom অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত সাধাৰণতে গঠন হৈকত প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত গতিকে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতটো ক'ত আছে প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰি যোৱা কামৰ ওপৰত আছে গতিকে এইখন যি জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 এইখন হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জাতীয় শিক্ষানীতি যি ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্ব যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত এই শিক্ষানীতিখনে এটা বিশেষ স্থান লাভ কৰিছিলে গতিকে এই যিখন জাতীয় শিক্ষানীতি যিখন 1986 চনৰ এই জাতীয় শিক্ষানীতিখনে নিম্নলিখিত কিছুমান বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে এই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহৰ প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্য পুনৰবাৰ মই আপোনালোকক আকৌ ৰিপিট কৰিছো পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিছো যে আমাৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি হ'ব লাগিব কেনেকুৱা 10 + 2 + 3 অৰ্থাৎ 10 + 2 + 3 অৰ্থাৎ 10 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ পিছত স্কুলীয়া পৰ্যায় শেষ কৰি মাধ্যমিক পৰ্যায় আমাৰ কি হ'ব লাগিব দুবছৰীয়া হ'ব লাগিব মাধ্যমিক পৰ্যায় দুবছৰীয়া হোৱাৰ পিছত আমাৰ যি স্নাতকৰ গাঁথনি আছে এই গাঁথনি স্নাতক মহলা আমাৰ কি মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগিব 3 বছৰীয়া হ'ব লাগিব গতিকে এই যিখন জাতীয় শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিখনে এই শিক্ষাৰ গাঁথনি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু লগতে যিটো আমাৰ পাঠ্যক্ৰম নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফৰাম তেওঁলোকৰ অধীনতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিছিলে আৰু পাঠ্যক্ৰমসমূহ সেইদৰে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে যে আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিবিলাক শিশু আছে এই শিশুসকলৰ যত্ন আৰু শিক্ষা যাক কোৱা হয় আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিসকল শিশু আছে অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক শিক্ষা নোযোৱাৰ আগমুহূৰ্তত যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্ভৰ কৰে কি তেওঁলোকক লোৱা যত্নৰ ওপৰত তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ ওপৰত গতিকে এই যিখিনি শিশু আছে অৰ্থাৎ 2-3 বছৰৰ পৰা 4-5 বছৰলৈকে যিটো আৰ্লি চাইল্ডহুড বুলি কোৱা হয় এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শিশুৰ এটা বিকাশীল দিক বা বিকাশীল জীৱন বুলি কোৱা হয় এইখিনি সময়ত আমি প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীক কি কৰিব লাগিব আমি কেয়াৰ যত্ন ল'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকক কেনেকুৱা শিক্ষা দিয়া হ'ব ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 প্ৰদান কৰিছিলে এতিয়া কথা হ'ল যে এই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক যত্ন লোৱা হ'ব ক'ত লোৱা হ'ব কেনেকৈ দিয়া হ'ব ঘৰত দিয়া হ'ব নে অন্যান্য ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব বৰ্তমান সময়ত আমি যিবিলাক উল্লেখ কৰোঁ বা বৰ্তমান সময়ত আমি যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ শিশুসকলক কণ শিশুসকলক আমি দেখা পাওঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ যিবিলাক অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে কিডজি স্কুল আছে মণ্টেছৰী স্কুল আছে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুল আছে বিভিন্ন সৰু শিশুসকলক আমি লৈ পেলাই শিক্ষা দিওঁ এইখিনি কি কৰা হয় আচলতে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয় তেওঁলোকক কিদৰে কেয়াৰ ল'ব পৰা যায় মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে হাতখন চাফাকৈ ধুই আহিছে নাই তেওঁলোকে টিফিন আনিছে নাই তেওঁলোকে ৱাটাৰ বটল আনিছে নে নাই পানীৰ বটল আনিছে নে নাই তেওঁলোকে নখ কাটিছে নে নাই তেওঁলোকে খাদ্যবস্তু কেনেকৈ খাইছে তেওঁলোকক কি ধৰণৰ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ কি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে কি ধৰণৰ তেওঁলোকক পৰীক্ষা পাতি কৰা হ'ব এই সকলোবিলাক হৈছে কি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক লোৱা যত্ন আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সেইদৰে তেওঁলোকক কি কৰা হয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় শিক্ষা হৈছে কি তেওঁলোকৰ জীৱনত সাঁচ বহি যোৱা সেইখিনি সময় হৈছে আমাৰ শিশুসকলৰ মনত সাঁচ বহি যোৱা শিক্ষা তেওঁলোকে কিদৰে সাঁচটো বহিব আমাৰ সাধাৰণতে সেইখিনি পৰ্যায়ৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি অতি দ্ৰুত বিকাশীল হয়
শাৰীৰিকভাৱে হওক মানসিকভাৱে হওক তেওঁলোকে বহুত কিউৰিয়াছ তেওঁলোকে বহুত মানে অনিসন্দিচ্ছা তেওঁলোকে জীৱনৰ বহুত কথা জানিবলৈ বিচাৰে গতিকে এইখিনি সময়ে হৈছে আমাৰ তেওঁলোকক যত্ন লোৱাৰ প্ৰকৃত সময় আৰু শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰো এটা প্ৰকৃত সময় গতিকে এইখিনি সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব এই শিশুসকলক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ কিছুমান জ্ঞান বা যত্ন বা শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ বা বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছিলে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিগাঁথনা অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফৰাম কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো পাঠ্যক্ৰম আছে এই পাঠ্যক্ৰমটো কি হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব য'ত সকলোবিলাক পাঠ্যক্ৰম কোৰ্ছ সকলোবিলাক পাঠ্যক্ৰম কি হ'ব লাগিব অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব অকল সাধাৰণ শিক্ষাই নহয় বিজ্ঞান শিক্ষা থাকিব লাগিব কাৰিকৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব স্বাস্থ্য বা শাৰীৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব বৃত্তিমুখীকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব এই সকলোবিলাক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে কি কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম গঠন কৰিব লাগিব গতিকে এই পাঠ্যক্ৰমখিনিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক দিশ আছে এই দিশবিলাক সামৰি পেলাইহে আমি পৰিগঠনিক বা গাঁথনিকভাৱে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে আমাৰ জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 অন্য এটা গাঁথনিৰ কথা কৈছে যে সকলোৰে বাবে সমান সুযোগ দ্য ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ গতিকে সকলোৱে আমাৰ সমান সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব লাগিব ইতিমধ্যে মই আপোনালোকৰ বহুকেইটা ক্লাছত বহুকেইটা পাঠদানত মই জনাইছো যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় সংবিধানখন গঠন কৰা হ'ল এই সংবিধানখনত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছিল যে ইকুৱেল অপৰচুনিটি সমান সুযোগ সা সুবিধা সকলো ব্যক্তিয়ে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে পাব লাগিব গতিকে আমাৰ পুনৰবাৰ আকৌ এই জাতীয় যিখন শিক্ষানীতি 1986 চনৰ তেওঁলোকে এই আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপটো হাতত ললে যে সকলোবোৰৰ ব্যক্তিৰ বাবে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যক্তিৰ বাবে ধনী দুখীয়া পুৰুষ মহিলা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে সকলোৰে বাবে আমাৰ কি হ'ব লাগিব সমান সুযোগ থাকিব লাগিব কাম কৰি খোৱাত কৰ্ম কৰি খোৱাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি খোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ জলপানী সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমান সা সুবিধা তেওঁলোকে পাব লাগিব এই কথাষাৰ পুনৰবাৰ জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 চনে ইয়াৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা তেওঁলোকে বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছিলে যে জীৱনজোৰা শিক্ষা লাইফ লং প্ৰচেছ লাইফ লং এডুকেশ্যন সাধাৰণতে কোৱা হয় যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থা সাধাৰণতে এটা সীমিত সময়সীমাৰ ভিতৰতে কি হয় আবদ্ধ হয় আমি এটা সময়ত আমি নামভৰ্তি কৰিলো আমাৰ শিক্ষা আৰম্ভ হ'ল এটা পৰ্যায়ৰ পৰা অন্য এটা পৰ্যায়লৈ আমি গমন কৰিলো এনেকৈ আমি কি হলো পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হলো আৰু আমাৰ এটা সময়ত কি হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে গতিকে যিটো আমাৰ জীৱনজোৰা শিক্ষা অৰ্থাৎ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে 1986 এই যিখন জাতীয় শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব লাইফ লং প্ৰচেছ ইট ইজ এ নেভাৰ এণ্ডিং অফ আৱাৰ লাইফ গতিকে এই জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া আমি ক'ৰ পৰা লাভ কৰিম যেতিয়া আমাৰ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কিছুমান ব্যৱস্থা থাকিব অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থা থাকিব এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আকৌ জীৱনজোৰা শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে যিহেতু আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ বাবেহে থাকে গতিকে সকলো ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱনৰ বাবে শিক্ষা ল'ব নোৱাৰিব পাৰে কিছুমান আকৌ আছে কি অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা কিছুমান আছে তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে পঢ়া কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সময়ত গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে এই ব্যক্তিসকলে যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত
তেওঁলোকে আৰু এটা বিশেষ মাধ্যমৰ জৰিয়তে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেই শিক্ষা লাভ কৰাৰ বাবেই আমাৰ এইখন যি ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ শিক্ষা নীতি 1986 এই শিক্ষা নীতি এখনে কৈছিলে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব জীৱন জোৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা ইট ইজ আ লাইফ লং প্ৰসেস ইট ইজ আ নেভাৰ এন্ডিং অফ আৱাৰ লাইফ আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি লাভ কৰিম কৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক অগতানুগতিক শিক্ষা আছে বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আছে এই শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিব পাৰো ইয়াৰ পিছত আছে সমতাৰ বাবে শিক্ষা এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ আমাৰ বহুকেইটা অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সমতা আমাৰ কি লাগিব ইকুৱালিটি লাগিব সকলো মানুহে ইকুৱালিটি সমান সুযোগ সুবিধাৰ মৰ্যাদা পাব লাগিব গতিকে পুনৰবাৰ আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 এই 1986 এ পুনৰবাৰ আঙুলিয়াই দিছিলে যে আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে সমতাৰ বাবে শিক্ষা তাৰমানে শিক্ষাৰ তেওঁলোকে সম অধিকাৰ পাব লাগিব এই কথাষাৰ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে মই পুনৰবাৰ আকৌ বৈশিষ্ট্যকেইটা আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব কিমান 10 + 2 + t এইখিনি হ'ব লাগিব আমাৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি অৰ্থাৎ 10 + 2 + 3 ইয়াৰ পিছত হ'ব লাগিব যে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিশুসকলক কি কৰিব লাগিব যত্ন আৰু কেয়াৰ ল'ব লাগিব আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ কি লাগিব যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাৰ কামাঠো গতিকে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ যিটো গাঁথনি এই পৰিগাঁথনি আমাৰ কি হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় লেভেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যাব পাৰিব লাগিব য'ত সকলো পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ এটা বিষয় লৈ নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমানবিলাক দিশ আছে অৰ্থনৈতিক দিশ হওক কৃষিমূলক দিশ হওক ৰাজনৈতিক দিশ হওক সামাজিক দিশ হওক এই সকলোবিলাক সামৰি পেলাইহে আমাৰ কি হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্যটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হৈছে যে সকলোৰে বাবে সমান সুযোগ সুবিধা ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিসকল আমাৰ অনুচ্ছেদ আছে আমাৰ সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ আছে এই অনুচ্ছেদসমূহে আমাক বাৰ দেখুৱাই দিছিলে যে আমাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমটো কথাই হৈছে সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে সুযোগখিনি ক'ত লাভ কৰিব কিদৰে লাভ কৰিব এই সুযোগখিনি লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে কি অনুচ্ছেদৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব এই সকলোখিনি কথাৰ সমান সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে লাভ কৰিব কিহৰ জৰিয়তে যিকোনো তেওঁলোকৰ এটা মাধ্যম হ'ব লাগিব সেই মাধ্যমটোৱে হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন কি দেশ স্বাধীন দেশৰ কি থাকে এখন সংবিধান থাকে এই সংবিধানত আকৌ কি থাকে কিছুমান অনুচ্ছেদ থাকে কিছুমান দফা থাকে গতিকে আৰ্টিকলছ থাকে এই দফাসমূহত আমাৰ উল্লেখ কৰা আছে যে আমি সকলো লোকৰ বাবে আমাৰ সমান সুযোগ সুবিধা পাব লাগিব ইকুৱেল অপৰচুনিটি থাকিব লাগিব যদি সমান সুযোগ সুবিধা নাপায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ উন্নয়নৰ দিশত প্ৰগতিৰ দিশত কোনোবা এটা দিশত তেওঁলোকে কি হ'ব ৰৈ যাব লাগিব গতিকে এইখিনি কথা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় য'ত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব সমান সুযোগ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব লাগিব নেক্সট পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে জীৱনজোৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা লাইফ লং এডুকেশ্যন ইতিমধ্যে মই কৈছো যে এডুকেশ্যন একচুৱেলি নেভাৰ এণ্ডিং অফ আৱাৰ লাইফ আমাৰ শিক্ষা কেতিয়াও পৰিসমাপ্তি নঘটে শিক্ষা সদায় আমি লাভ কৰোঁ পঢ়া শুনাটোৱে যে আমাৰ শিক্ষা এনেকুৱা নহয় আমি প্ৰত্যেকটো পৰ্যায়তে আমাৰ শিক্ষা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ যি কি নহওক এতিয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এটা কি আছে নিৰ্দিষ্ট বাইণ্ডিং আছে এটা বান্ধোন আছে এই পৰিসীমাৰ ভিতৰতহে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব লাগিব শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নামভৰ্তিকৰণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব নিৰ্দিষ্ট অনুশাসনৰ মাধ্যমেৰে যাব লাগিব নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে যাব লাগিব আৰু নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক মূল্যায়নৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিসমাপ্তি ঘটিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া জীৱনজোৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব অনানুষ্ঠানিক হ'ব লাগিব আৰু অগতানুগতিক হ'ব লাগিব এতিয়া অনানুষ্ঠানিক আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনে উল্লেখ কৰিছিলে এই জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 উল্লেখ কৰিছিলে তাৰ পিছতো হৈছে যে সমতাৰ বাবে শিক্ষা
শিক্ষা আমাৰ কি হ'ব লাগিব সম অধিকাৰ থাকিব লাগিব সমানভাৱে পাব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে আমাৰ কি হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ সমান অধিকাৰ পোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰী ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছিল যে মহিলাৰ শিক্ষা আমাৰ ব্যৱস্থা ৰিমুভেল দ্য ওমেন্স ইলিটাৰেসি এটা মহিলাসকলৰ যিটো নিৰক্ষৰতা এই নিৰক্ষৰতা আমি কি কৰিব লাগিব আঁতৰ কৰিব লাগিব গতিকে মহিলাসকলকো আমাৰ পুৰুষৰ সমানে সমানে আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে সমান সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শটো কোনে আগবঢ়াইছিলে জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 এ উল্লেখ কৰিছিলে গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কাৰণ মহিলাসকলেই হৈছে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ একোজন মুখ্য ব্যক্তি গতিকে পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাসকলৰো এটা নিজ নিজ দক্ষতা আছে কাৰণ এজন মহিলাই এখন ঘৰ পৰিচালনা কৰাৰ উপৰিও দেশখন বা সমাজখন প্ৰগতিৰ পথত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ 80% 80% মহিলা এজনীৰ হাত থাকে গতিকে মহিলাসকলে যেনেকৈ ঘৰখন পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকক শিক্ষিত কৰি তোলাটো হৈছে আমাৰ এটা মূল উদ্দেশ্য হ'ব লাগিব এই কথাখিনিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো দেখা পায়ে আমাৰ জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 এ এই বৈশিষ্ট্যটো আগবঢ়াইছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ইলিটাৰেসি তেওঁলোকৰ যে অসাক্ষৰতা সেই অসাক্ষৰতাটো আমি কি কৰিব লাগিব আঁতৰাব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাইছো সেইটো হৈছে কি সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে শিক্ষা আমাৰ অঞ্চলত এনেকুৱা কিছুমান জাতি আছে যিসকলৰ লোকসকলৰ সংখ্যা খুবেই কম যাক আমি সংখ্যালঘু বুলি কওঁ এই সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে পিছপৰা অঞ্চলত আমি দেখাবলৈ পাওঁ গতিকে এই পিছপৰা অঞ্চলৰ যিসকল সংখ্যালঘু মানুহ আছে এই সংখ্যালঘুসকলকো আমি কিন্তু সমানে সমানে আগবঢ়াই নিব লাগিব এই কথাটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদতো উল্লেখ কৰা আছে আৰু আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো কিন্তু জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 এও কিন্তু এই সংখ্যালঘুসকলৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই সংখ্যালঘুসকলক আমি সমানে সমানে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত বহুল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যিবিলাক প্ৰতিবন্ধী আছে এই প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষা গতিকে প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ পৰামৰ্শ বা বৈশিষ্ট্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 এই প্ৰতিবন্ধীসকল যাতে সমাজৰ হেঙাৰ হৈ নৰয় পৰিয়ালৰ হেঙাৰ হৈ নৰয় তেওঁলোকেও যে আমাৰ দেশৰ এটা অংশ বিশেষ সাধাৰণ ব্যক্তিৰ লগত অংশ বিশেষ গতিকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিয়ে তেওঁলোকক যাতে আমি শৈক্ষিকভাৱেই হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে এটা স্বীকৃত তেওঁলোকে উন্নত মানদণ্ডৰ বা এটা স্বীকৃতি পায় যে তেওঁলোকে একোজন ব্যক্তি গতিকে এই প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েল স্কুল বিশেষভাৱে পতা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰতিবন্ধীসকলো আমাৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ লগত অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ বাবে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গতিকে তেওঁলোকক যাক আমি কোৱা হৈছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন সিস্টেম গতিকে এই প্ৰতিবন্ধীসকলক যে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব এই কথাটো আমাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1986 শিক্ষা নীতিয়ে উল্লেখ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকক যদি শিক্ষা দিয়া নহয় তেওঁলোকক সমাজত হেঙাৰ হৈ ল'ব তেওঁলোকে সমাজৰ হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ ৰ'ব যাৰ ফলস্বৰূপে কোনোবাজন যদি চকুৰে দেখা নাপায় তেওঁক অন্ধ বুলি কোৱা হ'ব কণা বুলি কোৱা হ'ব খুৰা বুলি কোৱা হ'ব বেঙা বুলি কোৱা হ'ব কলা বুলি কোৱা হ'ব বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি আমি প্ৰতিবন্ধী দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি শাৰীৰিক দুৰ্বলতা দেখা পাওঁ বা মানসিক আৱেগিক এই দুৰ্বলতাসমূহৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে সমাজত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ নহয় তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ দেশখনক আগবঢ়াই নিব পাৰে এই সকলোবিলাকৰ কথাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে এই শিশুসকলক সাধাৰণতে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে গতিকে প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা দিয়াৰ কথাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো উল্লেখ কৰিয়ে 1986 যিখন শিক্ষা নীতিয়ে ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আৰু প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে যে সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণ আৰু সাৰ্বজনীন ধাৰণা গতিকে সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণ এনৰোলমেণ্ট আচলতে প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ এনৰোলমেণ্টটো চাব লাগিব কিমানখিনি নামভৰ্তি হৈছে
কিমানখিনি নামভৰ্তিকৰণ কৰিছে আৰু নামভৰ্তিকৰণ কৰাটো এটা সাৰ্বজনীন হ'ব লাগিব ইট শুড বি ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন তেওঁলোকে যদি সাৰ্বজনীনতা আমি নীতিটো গ্ৰহণ নকৰোঁ বা ধাৰণাটা নলওঁ তেতিয়াহ'লে বিদ্যালয়বিলাকত কি হ'ব নামভৰ্তিকৰণৰ পৰিমাণটো কমি যাব গতিকে এই নামভৰ্তিকৰণ যে আমি কৰিব লাগিব বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তিকৰণৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰাটো হৈছিল এটা বিশেষ পদক্ষেপ বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্বৰূপে কি কৰা হৈছিল 1986 এই শিক্ষানীতিখনে লৈছিলে গতিকে এই 1986 যিখন শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিখনে সদায় বেছিকৈ আমাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যে সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণ ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন এনৰোলমেণ্ট এণ্ড ইউনিভাৰ্চেলাইজেশ্যন কনচেপ্ট গতিকে আমি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীক নামভৰ্তি কৰিম এইটো সাৰ্বজনীন হ'ব লাগিব বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব গতিকে নামভৰ্তিকৰণ কৰিলেহে তেওঁলোকে কি হ'ব সেই বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি আমাৰ বৃদ্ধি পাব বা শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম এইখিনি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে যে শিশুসকলক কেন্দ্ৰীভূত দৃষ্টিভংগী কৰা শিশু কেন্দ্ৰীভূত দৃষ্টিভংগী অৰ্থাৎ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন আমাৰ অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ যিসকল দৰ্শন আছে দৰ্শন শিক্ষা ব্যৱস্থা যে ফিলচফি অফ আইডিয়ালিজিম হওক ফিলচফি অফ নেচাৰেলিজিম হওক বা প্ৰেগমেটিজিম হওক আদৰ্শবাদ দৰ্শনেই হওক বা আমাৰ প্ৰকৃতিবাদ দৰ্শনেই হওক বা প্ৰয়োগবাদ দৰ্শনেই হওক যি দৰ্শনেই নহওক সেই সময়ৰ যিসকল দাৰ্শনিক আছিলে বিশেষকৈ জন ডিউই ৰুছো মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী এই সকলোবিলাকে কৈছিলে কি যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব শিশু কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব শিশুৰ যিটো মন শিশুৰ যিটো আগ্ৰহ শিশুৰ যিটো মনোযোগ শিশুৰ যিটো অভিৰুচন এই সকলোবিলাক কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিহে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ শিশু স্বাধীনতাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব চাইল্ড ফ্ৰীডম শিশু স্বাধীনতাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়াটো অতিকৈ বাঞ্ছনীয় গতিকে শিশুজনক কেন্দ্ৰীভূত কৰিহে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমি পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আমি পাঠ্যক্ৰমৰ এটা নীতি হিচাপে ল'ব লাগিব গতিকে সেই ফালৰ পৰা আমি অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আমি উল্লেখ কৰা দেখা পাইছিলোঁ জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ পাঠ্যক্ৰম দ্য চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন শিশুৰ মনৰ ওপৰত শিশুৰ ভাৱৰ ওপৰত এই সকলো কথাখিনি উপলব্ধি কৰিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কি হ'ব লাগিব শিশু কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছিলে সেইটো হৈছে কি গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয় এতিয়া গতি মানে কি পেচ ছেটিং স্কুল আমাৰ সমাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিভিন্ন অঞ্চলত অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটো দুৰ্বল অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে টনকিয়াল নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ শিশুসকল বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত বহুতো আগবাঢ়ি যোৱা বহুত অনগ্ৰসৰতকৈ প্ৰখৰতা তেওঁলোকে লাভ কৰা গতিকে বৌদ্ধিকভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো তীক্ষ্ণতা এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চল আছে বা পিছপৰা অঞ্চলৰ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কি কৰা হৈছিল গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বাবে বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছিলে কোনে আগবঢ়াইছিলে 1986 নতুন শিক্ষানীতিয়ে গতিকে গতি নিৰ্ধাৰণ যিখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিসকল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়াভাৱে কোনো ধৰণৰ টকা পইচা নোলোৱাকৈ ইয়াতে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় দ্যাট মিনছ নবোদয়া বিদ্যালয় a kind of নবোদয়া বিদ্যালয় যিবিলাক নবোদয় বিদ্যালয় আছে গতিকে এই গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয়ৰ এটা উদাহৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মেইনলি ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছ যিবিলাক গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো তীক্ষ্ণতা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিভা এই প্ৰতিভাসমূহৰ বাবে বা তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱেও টনকিয়াল নহয় যে এখন তেওঁলোকে ভাল স্কুলত তেওঁলোকে কি কৰিব এডমিশ্যন দিব গতিকে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয়ৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে কোনে আমাৰ 1986 শিক্ষানীতিখনে উল্লেখ কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ শেষৰটো এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে অতিকৈ শেষত অন্য এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই পৰামৰ্শটো হৈছে কি যে কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা অৰ্থাৎ টেকনিকেল এণ্ড মেনেজমেণ্ট এডুকেশ্যন আমি জানো যে আমি ইতিমধ্যে আলোচনাই কৰিলোঁ যে বিজ্ঞান শিক্ষা
বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লগত আমাৰ বিত্তীয় শিক্ষাটোৰ লগতে কিন্তু আমাৰ কি হ'ব লাগিব কাৰিকৰী শিক্ষা যেটো টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট এই টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্টটো কিন্তু আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ওটা কাৰিকৰী দিশটো সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি হ'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব তেওঁ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্য এটা জানবা সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে মাধ্যমিক পৰ্যায় পাছ কৰিলে মাধ্যমিক পৰ্যায় তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই তেওঁলোকে জানবা অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই বা তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল কোনো এটা কামত নিযুক্তি কৰিব লগা হৈছে সাপোজ তেওঁলোকে লাইটৰ এটা কাম কৰিছে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি কাম এটা কৰিছে বা যিকোনো ধৰণৰ এখন গাড়ী ড্ৰাইভাৰ হিচাপেও কাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব কাৰিকৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নত মানদণ্ডৰ কৰিব লাগিব আৰু ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা যাক মানে ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন বুলি কওঁ গতি ব্যৱস্থাপনা যেটো শিক্ষা এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছিলে কোনে 1986 ৰ নতুন শিক্ষা নীতিখনে লৈছে গতিকে মই পুনৰবাৰ আকৌ এইকেটা পইণ্ট আপোনালোকক যিকিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আকৌ এবাৰ মই কৈছো প্ৰথমটো হৈছে কি প্ৰথমটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোৱে এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখিনিয়ে মই আলোচনা কৰিলো যে মহিলা শিক্ষা আমি কি কৰিব লাগিব বিকাশন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব সংখ্যালঘুসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব হাবা সাৰ্বজনীন ধাৰণা আমি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত শিশুসকলক আমি উদ্দেশ্য কৰি বা শিশুসকলক আগত লৈয়ে আমাৰ কি কৰিব লাগিব শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি ল'ব লাগিব গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয় যিটো আমি স্পেচ সেটিং স্কুল বুলি কৈছো ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগিব কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব গতিকে আমি পুনৰবাৰ মই আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ আগত জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ কিমানখন পলিচি আছিলে আমাৰ শিক্ষা নীতি আছিলে আমাৰ কেইখন 5খন আছিলে গতে 5খনৰ যিখন শৈক্ষিক নীতি ইয়াৰ ভিতৰত মই দুখন আপোনালোকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলো প্ৰথমখন হৈছে কি শিক্ষাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1968 দ্বিতীয়খন হৈছে শিক্ষাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি 1986 তৃতীয়খন হৈছে কাৰ্যসূচী এটো মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিম তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়খনত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি ফৰ আইসিটি 2012 আৰু আটাইতকৈ বৰ্তমান সময়ত এখন নতুন শিক্ষা নীতি আহি পৰিছে যিখনক আমি কি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি বুলি কৈছো 2020 গতিকে আমাৰ যিখন 1968 যিখন শিক্ষা নীতি আছিলে জাতীয় শিক্ষা নীতি আছিলে এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ কিছুমান আগবঢ়াইছিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শৰ প্ৰথমটো পৰামৰ্শ হৈছে কি আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা 2 নম্বৰটো হৈছে কি শিক্ষকসকলৰ স্থিতি আৰু পৰিশোধ আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা তৃতীয়টো হৈছে কি ভাষাৰ বিকাশ চতুৰ্থটো হৈছে কি শৈক্ষিক সুযোগৰ সমানীকৰণ পঞ্চমটো হৈছে কি শৈক্ষিক বিপৰীত নীতিৰ ধাৰণা 6 নম্বৰটো হৈছে কি প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণ 7 নম্বৰটো হৈছে কি কৰ্ম অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা ব্যৱস্থা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছিলে এইটো হৈছে কি বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণা যদি বিজ্ঞান শিক্ষা নাথাকে যদি আমাৰ গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু নাথাকে তেতিয়াহলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ দেশখন প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব গৰে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লগতে আমি কি কৰিব লাগিব গৱেষণা আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি কৰিব লাগিব যেতিয়া বিজ্ঞান শিক্ষাৰ লগে লগে আমাৰ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ এখন কৃষি প্ৰধান দেশ গতিকে এই কৃষি প্ৰধান দেশখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে আমি দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগিব গতিকে উদ্যোগসমূহ স্থাপন কৰি পেলাই তেওঁলোকক কি ধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হ'ব বা কৃষি ব্যৱস্থা কিদৰে আগবঢ়াই নিয়া হ'ব এই কথাটো আমি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে কিতাপ উৎপাদন বুক প্ৰডাকশন আমি হেইমতে আমি কি কৰিব লাগিব কিতাপবোৰ উৎপাদন কৰি তুলিব লাগিব কিতাপবোৰ উৎপাদিত কৰিহে আমি কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ হওক বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ হওক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক হওক বা আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি সেই ধৰণে কি কৰিব লাগিব পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা পৰামৰ্শ হৈছে পৰীক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণৰ পৰীক্ষা দিয়া হ'ব কেনেকুৱাকে পৰীক্ষা লোৱা হ'ব এইখিনি কথাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে মাধ্যমিক শিক্ষা সেকেন্ডাৰী এডুকেশন গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা হৈছে মধ্যম পৰ্যায়ৰ শিক্ষা সেইফালে আমি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শেষ কৰি পেলাই মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অৱতীৰ্ণ হয় আকৌ মাধ্যমিক শিক্ষাই কি কৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে গতিকে
ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে উচ্চ শিক্ষালৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিয়ে আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা যে আমাৰ বৃত্তিমুখীকৰণ হ'ব লাগে এই কথাটো উল্লেখ কৰিছিলে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পিছত আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা গতিকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰিয়ে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰে বিশ্ববিদ্যালয় অতিক্ৰম কৰে গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম ল'ব কি ধৰণে পাঠ্যক্ৰম লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু হৈছে যে আংশিক সময়ৰ শিক্ষা পাৰ্ট টাইম এডুকেশ্যন আৰু চিঠিপত্ৰৰ পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ কৰেছপণ্ডেন্স কোৰ্স কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে আমাৰ সমাজত বা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰি আছিলে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰি আছে বা তেওঁলোকে ক'ৰবাত কৰ্মৰত এই মানুহখিনিয়ে কি ধৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব এই মানুহখিনিক আমি বাদ পেলাব নোৱাৰো এই কথাৰ উপলব্ধি কৰিয়ে 1968ৰ শিক্ষানীতিখনে কৈছিল যে আংশিক সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু চিঠিপত্ৰৰ পাঠ্যক্ৰম যাক কৰেছপণ্ডেন্ট এডুকেশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো ব্যৱস্থা আমি ৰাখিব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰ আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন উন্নয়নশীল দেশ গতিকে আমি বহুত উন্নত মানদণ্ডৰ কৰি তুলিবলৈ হলে অন্য প্ৰগতিশীল দেশসমূহৰ লগত আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি কিন্তু সাক্ষৰ হ'ব লাগিব লিখা পঢ়াৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব লিখা পঢ়া আৰু গণনা কৰা কি হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকক সাক্ষৰ কৰাৰ বাবে আমি যুক্তি আগবঢ়াব লাগিব আমি কি ধৰণে সাক্ষৰতা দিম গতিকে এই সাক্ষৰতাৰ প্ৰসাৰখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ব্যাপকভাৱে আমি প্ৰচলন কৰিব লাগিব গতিকে ব্যাপকভাৱে যেতিয়া আমি প্ৰচলন কৰিম তেতিয়াহে সাক্ষৰতাৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যাব যে আমি লিখিব লাগিব আমি পঢ়িব লাগিব আমি কিবা এটা শিকিব লাগিব গতিকে এই কথাৰ ধাৰণাখিনি আমাৰ প্ৰসাৰিত হ'ব লাগিব তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে শৈক্ষিক গাঁথনি আমাৰ শৈক্ষিক গাঁথনি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ইতিমধ্যে আগৰ যিখিনি আমাৰ শিক্ষা নীতি আছিলে আমাৰ যিবিলাক আয়োগ আছিলে প্ৰত্যেকটোৱে আমাক দেখুৱাই দিছে যে আমাৰ শিক্ষা নীতি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব 10+2+3 গতিকে এইখন আমাৰ যিখন শিক্ষানীতি এইখন শিক্ষানীতিও আমাক উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো নীতি এই নীতিটো হ'ব লাগিব 10+2+3 গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে এই কমিটিখনে গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 মই পুনৰবাৰ কৈছো যে এই জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিখন আমাৰ 1985 চনত যুৱ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বতেই এইখন শিক্ষানীতি আমাৰ কি হৈছিলে গঠন হৈছিলে গতিকে এই শিক্ষানীতিয়ে সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোবিলাক বিষয় এই শিক্ষানীতিখনতেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে এই শিক্ষানীতিখনে আমাৰ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ তেওঁলোকে সংৰক্ষিত কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁলোকে প্ৰথমতে কৈছিলে যে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো গাঁথনি শিক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড এওঁলোকেও কৈছে যে কি হ'ব লাগিব 10+2+3 অৰ্থাৎ হাইস্কুল পৰ্যায় উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় আৰু উচ্চ পৰ্যায় ইয়াৰ পিছত কি কৈছে তেওঁলোকে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন বস্তু লৈছে যে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ শিশু আছে অৰ্থাৎ একদম প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন যোৱাৰ পিছত যিখিনি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ চিলড্ৰেন আছে বা শিশু আছে এই শিশুসকলক যত্ন লোৱাটো আৰু তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো এটা বিষয়বস্তু বৰ্তমান সময়ত এইটো এটা বিষয় হিচাপে আমাৰ স্থান লাভ কৰিছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত গতিকে আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক প্ৰাক-প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ যত্ন ল'ম তেওঁলোকক শিক্ষা আমি কেনেকুৱা শিক্ষা দিম তেওঁলোকৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আমি দিব নোৱাৰো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আমি ডাইৰেক্টলি নিব নোৱাৰো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁলোকে কিছুমান আমি শিক্ষা তেওঁলোকক দিব লাগিব যে কিদৰে তেওঁলোকে চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে কিদৰে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কাপোৰ কানি পিন্ধিব লাগে কিদৰে তেওঁলোকে পানী সংৰক্ষিত কৰি স্কুলত আনিব লাগে কিদৰে তেওঁলোকে টিফিন খাব লাগে কিদৰে তেওঁলোকে হাত ধুব লাগে তেওঁলোকে কিদৰে নখ কাটিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ আনুষংগিক কথাবিলাকক আমি কি কৰা হয় কেয়াৰ লোৱা হয় যত্ন লোৱা হয় যেনেকৈ বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক আমি অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ যিবিলাক কিডজি স্কুল আছে যিবিলাক মন্টেশ্বৰী স্কুল আছে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুল আছে এই স্কুলসমূহত আমি কি কৰা হয় সাধাৰণতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক ল'বলগীয়া যত্ন আৰু শিক্ষা সাধাৰণ শিক্ষা কিছুমান দিয়া হয় যে এইটো গঠন কি এই মানে কি এই মানে আপেল
বা ক মানে কি ক মানে হৈছে কমলা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ চিনাক্তকৰণৰ আমি কি কৰা হয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় এইটো হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু যে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিশুসকলক কিদৰে যত্ন লওঁ আৰু তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ পৰিকাঠামো গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো পৰিকামাথু এইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব সকলো পৰ্যায়ৰ কোৰ কাৰিকুলাম সকলো পৰ্যায়ৰ বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্তকৰণ হ'ব লাগিব কলাত্মক দিশ হওক বিজ্ঞানসন্মত দিশ হওক বাণিজ্যিক দিশ হওক কাৰিকৰী দিশ হওক অৰ্থনৈতিক দিশ হওক সামাজিক দিশ হওক বা কৃষিমূলক দিশ হওক বা শাৰীৰিক দিশ হওক সকলো বিষয়বস্তু পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব লাগিব গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হৈছে সকলোবোৰৰ বাবে সমান সুযোগ সুবিধা দিব লাগিব ইকুৱেল অপৰচুনিটি সকলোৱে পাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ দেশখনৰ কি হ'ব আমাৰ যিবিলাক সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ এই অনুচ্ছেদসমূহ আমি কি কৰিব পাৰিম বিকশিত কৰিব পাৰিম বা এই অনুচ্ছেদসমূহৰ বিকাশ সাধন হোৱাৰ আমি গম পাম গতিকে এই কথাটো উল্লেখ কৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 পুনৰবাৰ আকৌ তেওঁলোকে বৈশিষ্ট্য হিচাপে আগবঢ়াইছিলে যে সকলোৰে বাবে সমান সুযোগ সুবিধা থাকিব লাগিব সকলো দিশতে শিক্ষামূলক দিশ হওক ৰাজনৈতিক দিশ হওক সামাজিক দিশ হওক অৰ্থনৈতিক দিশ হওক বা যিকোনো তেওঁলোকে এটা জীৱিকাৰ বাবে হওক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ সুবিধা হ'ব লাগিব ধনী হওক দুখীয়া হওক ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক পুৰুষ হওক মহিলা হওক এই সমান সুযোগ সুবিধা পোৱাটো অতিকৈ দৰকাৰী বিষয়বস্তু বা বৈশিষ্ট্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লৈছিলে যে জীৱনজুৰি শিক্ষা ব্যৱস্থা the lifelong education কেনেকুৱা never ending of our life আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও পৰিসমাপ্তি নঘটে কিন্তু যেটো আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লওঁ সেইটো কিন্তু পৰিসমাপ্তি ঘটে কাৰণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়া হয় ক'ত অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে কোনো এটা অনুষ্ঠানত আমি নামভৰ্তিকৰণ কৰিলো পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কি হইলো পাছ কৰিলো পৰীক্ষা পাঠদান কৰিলো অনুমানিক নিয়ম থাকিলে আমাৰ কিছুমান পদ্ধতি থাকিলে পাঠ্যক্ৰম থাকিলে নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰমৰ উপৰি শিক্ষকসকল থাকিলে এইবিলাক আমি বিভিন্ন পৰ্যায় অন্তৰ্ভুক্ত হয় এটা সময়ত আমাৰ কি হয় এই শিক্ষা ব্যৱস্থা মূল্যায়নৰ পিছত পৰিসমাপ্তি ঘটিলে কিন্তু এই জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986 এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ সদায় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো জীৱনজুৰি হৈ থাকিব লাগে গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা তুমি ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিম এইটো শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম ক'ৰ পৰা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে বা অগতানুগতিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু অগতানুগতিক শিক্ষা কোনো অনুষ্ঠান নোহোৱাকৈ আমি বিভিন্ন শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি ল'ব পাৰো যাক এই কথাটোৰ উপলব্ধি কৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি 1986 কৰিছে যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি হ'ব লাগিব জীৱনজোৰা শিক্ষা ব্যৱস্থা continuous process of lifelong education which is never ending of our life আমাৰ জীৱনত এই শিক্ষাৰ কেতিয়াও পৰিসমাপ্তি নঘটে আমাৰ যিকোনো সময়ত যিকোনো বয়সত যিকোনো পৰ্যায়ত যিকোনো কৰ্মক্ষেত্ৰতে আমি কি কৰিব পাৰো এই শিক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যে সমতাৰ বাবে শিক্ষা অৰ্থাৎ আমাৰ ইকুৱেলিটি আমি ইকুৱেলিটি কেতিয়া পাম আমি সমান শিক্ষাৰ সুবিধা কেতিয়া পাম যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখন সংবিধান ৰচনা কৰা হৈছিল এই সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ কি হ'ব লাগিব সমান অধিকাৰ পাব লাগিব বা সমতা পাব লাগিব ইকুৱেলিটি হ'ব লাগিব ইকুৱেলিটিৰ জৰিয়তে সমমৰ্যাদাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সম অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এইটোকে আমি কি কওঁ সমতাৰ বাবে শিক্ষা বুলি কওঁ গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা উপলব্ধি কৰিয়ে 1986 যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ এই শিক্ষা আয়োগে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হাতত লৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যিসকল মহিলা মই আগতো আপোনালোকক বহুকেইখন আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত লৈছিলে ঠিক সেইদৰে আমাৰ 1986 যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি এই শিক্ষা নীতিও মহিলা শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই গতিকে মহিলাসকলক শিক্ষিত কৰিব লাগিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি সা-সুবিধা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত দিব লাগিব গতিকে এই শিক্ষা ব্যৱস্থা দিব লাগিলে আমি
সমাজত তেওঁলোকক এটা স্থান পাবৰ বাবে তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত হওক মহাবিদ্যালয়ত হওক বা বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে সংখ্যালঘুসকলৰ শিক্ষা প্ৰতিবন্ধীসকলৰ শিক্ষা সাৰ্বজনীন নামভৰ্তিকৰণৰ ব্যৱস্থা শিশু কেন্দ্ৰীভূত দৃষ্টিভংগী গতি নিৰ্ধাৰণ বিদ্যালয় কাৰিকৰী আৰু ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা এই সকলোখিনি আমাৰ জাতীয় শিক্ষা নীতি 1986ত উল্লেখ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গতিকে এই পদক্ষেপখিনিয়ে হাতত লৈ পেলাই আমাৰ সেই শিক্ষা আয়োগ আগবাঢ়ি গৈছিলে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই আৰু দুখন পলিচিৰ কথা আৰম্ভ কৰিম ধন্যবাদ